Good morning, everyone. Last class, we started the superposition theorem. What do you mean by superposition theorem? When many sources are acting simultaneously, total response nothing but sum of individual response. Okay. Okay. When many sources are acting simultaneously, you have to consider one independent source at a time. How to deactivate ideal voltage source by replacing it by its internal impedance. Internal impedance is 0 ohms. How to deactivate ideal current source? Okay, replaced by its internal impedance infinity, nothing but open circuit. Suppose if any dependent source is there, don't disturb the dependent source present in the network. Okay, right. And this theorem SPT is applicable only for linear bilateral networks. Which networks are linear bilateral? Networks containing elements R, L, C, ideal transformer, and linear dependent sources as elements. Okay, Bhavani, good morning. Sandhya, good morning. Okay, right. Right, we have seen these things. Okay, last class, Nana, homogeneity principle. Okay, you used to see this one, Nana, homogeneity in nothing but many. Okay, it is applicable only for linear networks. Okay, in a linear network, if the excitation is multiplied by constant k, then the response in all the branches also getting multiplied with the same constant k. Okay, that is called homogeneity principle. We have seen that one with an example also. I told you. Okay, right. Notice here. First of all, I considered a network here, 20 volts, 3 ohms, 4 ohms, 4 ohms. Okay. Here I found out the responses. This is 4 amperes, 12 volts, 8 ohms, 2 amperes, 8 volts, 2 amperes. Right now, if I apply a 60 volt source here, okay, that is excitation multiplied by 3. Okay. Then this response also, all the response also getting multiplied by the same factor 3. 3 4 become 12, 12 become 36, 24 8 become 24. This 2 amperes become 6 amperes. Okay, this 2 amperes become 6 amperes. 8 volts become 24 volts. Okay, right. And we did many problems. Okay. And last class we solved this question. Okay. Determine Ix by using SPT. Okay. Here when many sources are acting simultaneously, notice here. Okay, we did many problems. Here right now in this problem, two sources are acting simultaneously. Consider only this source acting alone. Okay, find I1. This source acting alone, find I2. Total response nothing but I1 plus I2. Okay. Okay. Here also notice here same thing. We found out the I. Okay. Right now I'm asking you to determine the V. Okay. Two independent sources acting simultaneously. Assume this source acting alone. Find V1. Assume this source acting alone. Find V2. Total response nothing but V equal to V1 plus V2. We got minus 12 volts. మా రెస్పాన్స్ అంటే కరెంటే కాదు వీ కెన్ డిటర్మైన్ వోల్టేజ్ ఆల్సో ఓకే రైట్ అని అది పాయింట్ నాకు కావాల్సిన పాయింట్ ఓకే and here in this problem okay I asked you to determine this I by using SPT. Here two independent sources are acting simultaneously, 1 ampere current source, 1 volt source na? Okay, when this source acting alone find I1, when this source acting alone find I2. Total response nothing but I1 plus I2. Total response nothing but I1 plus I2. Okay, right. Next one. Okay, right now Nana, in this problem, three sources are acting simultaneously. Three sources. Okay. Here, when three sources are acting simultaneously, 1 volt source, 1 ampere, 2 volt source. Assume only one source acting alone. Okay. When 1 volt source acting alone, find I1. 1 ampere source acting alone, find I2. 2 volt source acting alone, find I3. Therefore, total response I nothing but I1 plus I2 plus I3. Chase I1 0 వచ్చింది. I2 we got 0. I3 we got 2 by 3 amperes. Okay. Therefore, total response nothing but sum of all the responses, individual responses. Okay, right. No, same principles. Okay, they given for this network here. V1 source, V2 source. This is a response I. Relation between V1, V2, and I for this resistive network they given like this. Okay, V1, V2, and I. They are asking us to determine I when V1 equal to 10 volts, V2 equal to minus 5 volts. Okay, we can solve many ways. Nana. One method I told you. I use this one K1 V1. Okay, input is KV1, input is another input is V2. Then okay, linear combination. Okay, both homogeneity as well as superposition. But K1 V1 plus K2 V2 will give the response I.
Okay, substitute this set of conditions. When V1 equal to V2 equal to 0, okay, I equal to 0.5. Similarly, V1 equal to 0, V2 equal to 5, I equal to minus 1. We solved it, we got the constants K1, K2. Then in this problem, they are asking us when V1 equal to 10, V2 equal to minus 5, what is I? Okay, K1 into 10, K2 into minus 5 equal to I. Substitute K1, K2 values here, you will get that answer. Method 2. Okay, by this data, only 2 volt source, this is 0, 2 volt source. When 2 volt source acting alone, this is the response 0.5. When 5 volts acting alone, this is the response minus 1. Okay, 2 volts ఉంటే 0.5. కానీ క్వశ్చన్లో V1 ఈక్వల్ 10 అడిగారు, V2 ఈక్వల్ టు -5 అడిగారు. అంటే V1 ఈక్వల్ 10 ఇచ్చేస్తే దిస్ వాల్యూ ఇస్ 2.5. ఓకే, V2 5కి -1 ఇచ్చారు. V2 -5కి okay, homogeneity principle by -1. Less than this 1 ampere వచ్చింది. When both are acting simultaneously, 2.5 plus 1 is the answer, 3.5 amperes. Okay, same process same procedure చూడండి. This is current source I1, current source I2. They are asking us to determine this Vx. Okay, given network is a resistive network, linear bilateral network. Linear network it will obey both homogeneity as well as superposition. Okay, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఈస్ ద డేటా ది గివెన్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ద 3 5. ఇక్కడ ఇన్పుట్స్ IS1 IS2 కాబట్టి ఐఎమ్ టేకింగ్ K1 IS1 ప్లస్ K2 IS2 ఈక్వల్ టు రెస్పాన్స్ ఇక్కడ Vx కాబట్టి ఈక్వల్ టు Vx అని రాసుకున్నాం. ఓకే, సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ సెట్ ఆఫ్ కండిషన్స్ సాల్వ్ K1 K2. ఓకే, solve K1 K2, you got this way. And they are asking us to determine Vx when IS1 equal to 1 ampere, IS2 equal to 2 amperes. Okay, K1 IS1, K2 IS2. 1 ampere, 2 amperes they are asking us to determine. Substitute there, we'll get that minus 4 by 11. Okay, right. Next, superposition theorem, whether it is applicable to the networks containing dependent sources. And చూస్తే, okay, in this network they are asking us to determine the response Vx. Okay, when two independent sources are acting simultaneously, 1 volt to 1 ampere, and this dependent source is Vx by 2, depends on the voltage Vx. Okay, right. Assume only this source acting alone. Eliminate this current source replaced by open circuit. Okay, find Vx1. Ila Vx1 2 by 5. Assume only current source acting alone. Eliminate this voltage source. Okay, shorted. Then find the Vx2. Okay, Vx2 solve this. You got that Vx2 is minus 2 by 5. Then according to SPT, total response voltage equal to here Vx1 plus Vx2, 0 volts. Until dependent source you can find the response. Okay, right. The same way, okay, they are asking us to determine Ix by using SPT. Okay, they asked us to determine Ix by using SPT. This is the Ix. Okay, determine Ix using SPT again. Okay, now here two independent sources acting simultaneously and a dependent source. This dependent source 2Ix depends on current flowing through this 2 ohm resistor Ix. Okay. Assume SPT తో చేస్తున్న 10 volts acting alone. Okay, current source open circuit, find Ix1. Your network solving techniques. అలా assume only current source acting alone, voltage source replaced by short, find Ix2. Total response nothing but Ix1 plus Ix2. Same question you can solve by using KVL తో చేయొచ్చు. Okay, same question you can solve by nodal analysis తో చేయొచ్చు. You got the same answer. And before leaving last class I told you to verify Telegrams theorem. ఓకే, టెలిగ్రామ్స్ థీరం వెరిఫై చేయమని చెప్పాను మీకు. ఓకే, ఏమొచ్చింది టెలిగ్రామ్స్ థీరం వెరిఫై చేస్తే? ఓకే, టోటల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సాల్వ్ ఫర్ ఆల్ ద వోల్టేజెస్ కరెంట్స్ తెలుసుకోండి. In order to find the power across this one, you should know this current flowing through this one Ix. In order to find the voltage across this, in order to find the power across 3 amperes current source, you should know the voltage across this one. In order to find the power across this dependent source, you should know the current flowing through it. Okay, right. Now the first we solved Ix equal to 1.4 వచ్చిందమ్మా. This node voltage V1 equal to 10 minus 2 Ix. Okay, substituted 7.2 volts వచ్చేసింది. And this is 3 amperes. ఇది Ix అయితే 1.4 అయితే this current is 4.4. 3 plus 1.4. Okay, right. We solved it. ఇలా వచ్చినాక power across every element we found out. Okay, total power absorbed 35.6, total power delivered కూడా 35.6, and Telegrams theorem is verified. Telegrams theorem verify అవుతుంది ఏ ప్రాబ్లం. వాడు అడుగుతాను క్వశ్చన్ లో ఇది అబౌవ్ ప్రాబ్లం 3 ఆంపియర్ సోర్స్ ఈస్ డాష్ అబ్జార్బింగ్ డెలివరింగ్. ఓకే, the value they'll ask you 21.6 watts it is delivering. Anything they can ask you. Okay, right. Let us continue from here. We discussed up to here in the last class. Take this question.
Okay, Nana, following? Please respond me in the chat box, Nana. Following? Okay, Bhavani. Right. Yes, Sandhya. Okay. Nana, ikkada em ichcharante diagram ivvaledamma. See here, no diagram is given here. Okay, Sandhya. A network consists of several resistances. Okay, network consists of several resistances, one of which is designated as R. Okay, a network consists of several resistances, one of which is designated as R. Okay, and two constant sources. Nana, ikkada diagram em ivvaledamma. Okay, from the data we are trying to draw the diagram. Network లో many resistors ఉన్నాయంట, one of which is designated as R and two constant sources ఉన్నాయంట. Okay, sorry. The power dissipated in the R is P1 when the first source is acting alone. Two sources ఉన్నాయి కదా, two sources. One source acting alone అయితే resistor R లో power dissipated P1. When the second source acting alone అయితే P2 అంట resistor లో. Determine the power dissipated in the resistor R if both the sources are acting simultaneously అని అంటున్నారు. ఓకే, ఇక్కడ మెనీ రెసిస్టర్స్ ఉన్నాయి, వన్ ఆఫ్ ద రెసిస్టర్స్ ఆర్. ఓకే, డయాగ్రామ్ ఏమి ఇవ్వలేదు. ఓకే, ఫ్రమ్ దిస్ వన్ జస్ట్ ఐ ఆమ్ డ్రాయింగ్ సమ్ డయాగ్రామ్. మెనీ రెసిస్టర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఎలా ఉన్నాయో మనకు తెలియదు, సిరీస్ లో ఉన్నాయి, ప్యారల్ లో ఉన్నాయి. ఓకే, సమ్ కాంప్లికేటెడ్ గా ఉంది. వన్ ఆఫ్ ద రెసిస్టర్స్ ఆర్. ఓకే, వన్ ఆఫ్ ద రెసిస్టర్స్ ఆర్. టూ కాన్స్టెంట్ సోర్సెస్. అమ్మ కాన్స్టెంట్ సోర్సెస్ ని మీరు వోల్టేజ్ సోర్స్ తీసుకోండి, కరెంట్ సోర్సెస్ అని తీసుకోండి. ఓకే, నేను ఒకవేళ మీరు కరెంట్ సోర్స్ లా తీసుకున్నారు అనుకున్నానా. ఓకే, ఇక్కడ కన్సిడరింగ్ దెమ్ యాజ్ కరెంట్ సోర్సెస్ లా తీసుకుంటే ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఒకవేళ కరెంట్ సోర్స్ లా తీసుకుందాం అనుకున్నారు అనుకున్నానా. ఊరికి నెట్వర్క్ అమ్మ నేను ఇలా అనుకుంటాను కావాలంటే. ఓకే, మీరు ఒకవేళ కరెంట్ సోర్స్ లా తీసుకొని అనాలిసిస్ చేస్తానంటే ఊరికి నేను సింప్లిఫై పర్పస్ కి ఐఎమ్ అస్యూమింగ్ దిస్ ఇస్ ద కరెంట్ సోర్సెస్ హౌ దే ఆర్ ప్రెసెంట్. దిస్ ఇస్ వన్ కరెంట్ సోర్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ అనదర్ కరెంట్ సోర్స్. ఓకే, అనదర్ కరెంట్ సోర్స్ ఇలా ఉంది. తర్వాత దిస్ I1, దిస్ ఇస్ I2. ఇలా టూ కరెంట్ సోర్సెస్ ఉన్నాయి అనుకున్నా. దిస్ ఇస్ R అనుకో చేస్తా అనాలిసిస్. ఓకే, R అనుకో చేస్తాను. సరే, టైమింగ్ ఐఎమ్ అస్యూమింగ్ దిస్ వోల్టేజ్ సోర్స్ V1, వోల్టేజ్ సోర్స్ V2, మెనీ రెసిస్టర్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, ఐఎమ్ అస్యూమింగ్ ఓన్లీ దిస్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్. ఓకే, సరే, ఏమన్నారు, వెన్ ఫస్ట్ సోర్స్ యాక్టింగ్ అలోన్ పవర్ డిసిపేట్ ఇస్ P1, when the second source acting alone power dissipated is P2, when both are acting simultaneously what is the total power అని అడిగాను. చెప్తారు నాన్న ఆన్సర్. Type in the chat box, Amma. What's the answer? Type in the chat box. The answer. Okay. ఒకసారి ఇద్దరు టైప్ చేయండి అమ్మా. టైప్ ద ఆన్సర్ నాన్న. ఓకే, ఒక వైల్డ్ ఆన్సర్ ఏదో ఒకటి మీరు ఏమంటున్నారు ఆన్సర్ టైప్ చేయండి. భవానీ టైప్ ద ఆన్సర్. సంధ్య టైప్ ద ఆన్సర్. Okay, right now let us assume only this V1 source acting alone అనుకుందాం. Okay, నా ఇక్కడ ఒరిజినల్ సర్క్యూట్ లో ఐఎమ్ అస్యూమింగ్ సపోజ్ సమ్ కరెంట్ I is flowing here. Okay, some I is flowing here అని అనుకుందాం. ఓకే, ఇక్కడ రెస్పాన్స్ ఆన్సర్ 25. ఊరికి నేను P1 P2 అయితే నేను ఎక్స్ప్రెషన్ రాయనమ్మా. ఆన్సర్ నేనేం అడగట్లేదు అసలు. ఎలా వచ్చింది ఆన్సర్ ఇక్కడ? ది నాట్ గివెన్ ఎనీథింగ్. P1 P2 అన్నారు, అసలు వాల్యూ ఎందుకు వస్తుంది 25? అదే తల్లి 25 ఎందుకు వచ్చిందమ్మా? అసలు వాల్యూస్ ఇవ్వలేదు కదా, ఎక్స్ప్రెషన్ అడుగుతున్నాను. ఓకే, P1 P2 అయితే వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ అడుగుతున్నాను అంతే. ఓకే, సరే. ఓహో, ఏదో ఆన్సర్ రాయమంటే 25 అంటే ఇష్టం అని డేట్ ఆఫ్ బర్త్, అందుకే రాశారు 25. ఓకే, సరే నాన్న. ఓకే, దిస్ ఇస్ కరెంట్ I. ఓకే అనుకుంటే టూ సోర్సెస్ V1 V2. ఓకే, కరెంట్ I. ఓకే, రైట్ నాన్న. లెట్ us assume ఓన్లీ ఫస్ట్ సోర్స్ యాక్టింగ్ alone. ఓకే, అలాగే నాన్న ఇక్కడ లెట్ us assume సెకండ్ సోర్స్ యాక్టింగ్ alone. Second source acting alone. Okay, eliminate the first source. How to eliminate this first source, Nama? Replace by short. Okay, right.
నేను జస్ట్ టోటల్ పవర్ అడుగుతున్నాను. P1 ఇది P1 ఇది P2 అయితే బోత్ ద సోర్స్ యాక్టింగ్ సైమల్టేనియస్లీ వాట్ ద టోటల్ పవర్ అని అడుగుతున్నాను ఇద్దరిని. ఓకే రైట్. ఓకే హియర్ when the source acting alone let the response be I1 అనుకున్నాం. ఓకే when the second source acting alone okay let this response be I2 అనుకుంటున్నాం. ఓకే ఫస్ట్ సోర్స్ యాక్టింగ్ alone భవాని ఓకే P1 plus P2. ఓకే when the first source acting alone అంటే నేను I1 అనుకుంటున్నా. when the second source acting alone అంటే I2 అనుకుంటున్నా. ఓకే I2 let this be I2 when second source acting alone. ఓకే రైట్ భవాని P1 plus P2 ఓకే తల్లి. సరే అమ్మా ఇక్కడ వినండి, వాళ్ళు ఇచ్చిన డేటా మనం చూస్తే ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద డేటా గివెన్ ఓకే సరే అమ్మ ఇక్కడ నోటీస్ హియర్ when the first source acting alone the power dissipated in the resistor capital R is P1 అన్నారు. ఓకే అంటే నన్ను when I1 is flowing across R this power P1 equal to I1 square R. ఓకే ఇక్కడ నేను దీన్ని రీఅరేంజ్ చేసి ఏం చేస్తున్నానంటే అమ్మా I1 square can be written as P1 by R or this I1 nothing but square root of P1 by R. P1 by R. Okay, I1 nothing but square root of P1 by R. Okay, this I1 nothing but square root of P1 by R. Okay, and similarly when the second source acting alone I2 is flowing here. Okay, ఇక్కడ what is this when I2 flowing across R power P2. This P2 is given by I2 square into R. Okay, P2 is given by I2 square into R. Okay, this I2 square nothing but P2 by R. Or what is the value of I2 nana? Square root of P2 by R. Okay, P2 by R. P2 by R. I1 I2. Okay. Nana ikkada notice here. When both the sources are acting simultaneously, okay, this is the response side. Okay. Nana, since network is a linear network, ఎందుకు linear network elements present in the network, resistor network. It's a linear network like a linear bilateral network. Okay, right. When many sources are acting simultaneously, total response nothing but sum of individual responses. దీంట్లో flow current na తీసుకుంటే this I equal to I1 plus I2. Na? This I nothing but I1 calculate చేసాం square root of P1 by R. I2 calculate చేసాం square root of P2 by R. Okay? Square root of P2 by R. Okay, right now ఇలా వచ్చిన తర్వాత if you know the total response I తెలిస్తే what's the power across this resistor R P equal to I square R. Total current I అనుకుంటే it's nothing but I square R, nothing but square root of P1 by R. And ఇక్కడ అమ్మ ఇట్ కరెంట్ డైరెక్షన్ మేబీ దిస్ సైడ్ ఆర్ దట్ సైడ్ అన్న. ఓకే, మీరు కావాలంటే ఇది I1 plus I2 లో నోటీస్ చేయాలి. I1 square equal to P1 by R అన్నాం కదా, it can be plus or minus. I2 square equal to P2 by R అన్నాం కాబట్టి ఆన్సర్ మేబీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్. అందుకే అమ్మ మీకు టోటల్ రెస్పాన్స్ కూడా ఇది ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ P1 by R, ఇది కూడా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ P2 by R. Okay, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ P1 by R, which is plus or minus square root of P2 by R whole square. Okay, it's nothing but whole square. Plus or minus square root of P1 by R plus or minus square root of P2 by R whole square into R. Okay, into R. Therefore, this is nothing but here ఇక్కడ నేను రూట్ R ని బయటికి తెచ్చాను, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ R ని బయటికి తెచ్చాను అనుకోండి. It becomes square root of R whole square. Square root of R whole square బయటకు వచ్చేసి మిగతా టర్మ్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ P1 plus or minus square root of P2 whole square into R. ఈ 1 by R ఈ R రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయి therefore total power P equal to okay, plus or minus square root of P1 plus or minus square root of P2 whole square వచ్చింది. Okay,
plus or minus square root of p1 plus or minus square root of p2 whole square. ఇది కావాల్సింది. మీరు చాట్ బాక్స్లో రాయమంటే మీరు రాశారు కదా, ఏం రాశారు? p1 ప్లస్ p2 అనేది కాదు. ఓకే, ఇక్కడ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కంక్లూజన్ ఏంటంటే సూపర్ పొజిషన్ థీరం. సూపర్ పొజిషన్ థీరంలో సూపర్ పొజిషన్ థీరం okay, in superposition theorem total response I అంటే I1 plus I2, okay, total response V అంటే V1 plus V2. నిన్న మీరు చెప్పారు కొంతమంది పవర్ అనేది నాన్ లీనియర్ రిలేషన్షిప్. ఓకే, డైరెక్ట్ గా P ఈక్వల్ టు P1 ప్లస్ P2 రాయకూడదు. ఓకే, P నాట్ ఈక్వల్ టు P1 plus P2. ఓకే, how it is related, nana? This P equal to plus or minus square root of P1 plus or minus square root of P2 whole square. This is the way how it is related. This is the conclusion of SPT. SPT, okay, total response అంటే చేసాం. మీకు రెస్పాన్స్ అంటే కరెంటే కాదు, వోల్టేజ్ కూడా తెలుసు మీకు. I equal to I1 plus I2, total response V equal to V1 plus V2, total power P అనేది P1 plus P2 కాదు. Okay, it's nothing but plus or minus square root of P1 plus or minus square root of P2 whole square. ఒకవేళ 3 సోర్సెస్ వచ్చినాయి అనుకున్నాను. ఓకే, ఒకవేళ పవర్ 3 సోర్సెస్ ఆర్ యాక్టింగ్ సైమల్టేనియస్లీ అన్నారు అనుకో, ఓకే, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ P1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ P2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ P3. ఓకే, ఏం చేయాలి? హోల్ స్క్వేర్ వేయాలా, హోల్ క్యూబ్ వేయాలా? హోల్ స్క్వేరే, ఎందుకంటే I స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ కదా పవర్. ఓకే, అలానే మీకు ఎన్ని సోర్సెస్ వచ్చేసినా ఓకే ఇలాగా టర్మ్స్ తీసుకొని హోల్ స్క్వేర్ వేయాలి. దిస్ ద వే హౌ టు ఫైండ్ ద టోటల్ పవర్. క్లియర్? మా క్లియర్ అయితే టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ నాన్న, క్లియర్ అని, సూపర్ క్లియర్ అని. ఫినిష్డ్? ఓకే, రైట్ భవాని. ఓకే తల్లి, నోటీస్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఏమి ఇచ్చారంటే నోటీస్ దిస్ వన్. Some resistive network is given. For a resistive network, okay, some resistive network is given here. Network capital N. Here, how many sources are acting simultaneously? Even here, sir, before slide lo, cheppu Sandhya. Before slide lo, V equal to V1 plus V2, right? V equal to V1 plus V2. Ekkada V? Yeah, before slide లో V equal to V1 plus V2 అని రాశావు. చెప్తాను నేను వచ్చాను. మీరు ఎక్కడైనా టోటల్ రెస్పాన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు V equal to V1 plus V2. సారీ. ఓకే తల్లి, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. ఓకే, దిస్ టోటల్ రెస్పాన్స్ V equal to V1 plus V2. ఓకే అన్న, సరేనా తల్లి, డౌట్ కాదు, నన్ను రెక్టిఫై చేస్తున్నాను సార్. ఓకే సరే, మీరు ఫ్లో రాశాను. సరే అన్న, సరే సరే. When thank you for rectifying me. Okay, where resistive network is given, many sources are acting simultaneously. How many sources are acting simultaneously? 3 sources are acting simultaneously: E1, E2, E3. Okay, and this is a resistive load R is given. Okay, now ikkada meer observe cheste for the resistive network shown in figure, power dissipated in the resistor R, okay, is calculated when each source is acting alone. Okay, when each source is acting alone, the power dissipated in the resistor R is calculated. Okay. Now our values ఏమి ఇచ్చారమ్మా? Acting alone, and these values are, okay, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆ వాల్యూస్ ఎలా ఇచ్చారంటే 18 watts, 50 watts, 98 watts ఇచ్చారు నన్ను. Okay, these values are given as, okay, when respectively కూడా అన్నారు. Okay, 18 watts, 50 watts, 98 watts respectively. When E1 source acting alone, power dissipated in R is 1800. E2 source acting alone, power dissipated in R is 50 watts. E3 source acting alone, power dissipated in R is 98 watts respectively అని అన్నారు. ఓకే,
రైట్. ఏం చేయమంటున్నారు? డిటర్మైన్ ద పాసిబుల్ మాక్సిమా అండ్ మినిమా వాల్యూస్ ఆఫ్ పవర్ డిసిపేటెడ్ ఇన్ రెసిస్టర్ క్యాపిటల్ ఆర్. Determine the possible maxima and minima values of power dissipated in resistor capital R. Okay. Determine the possible maxima and minima values of power dissipated in the resistor capital R. Answer చెప్తారా? Answers చెప్పండి. What are the possible maxima minima values of power dissipated in the resistor capital R? Okay. Right now, three sources are acting simultaneously. Suppose the powers are P1, P2, P3 అనుకుంటే, okay, then total power dissipated P equal to plus or minus square root of P1 plus or minus square root of P2 plus or minus square root of P3 whole square. 3 powers ఇచ్చారు. ఓకే. P1 ఏమో 18 వాట్స్ ఇచ్చారు నాన్న, P2 50 వాట్స్ ఇచ్చారు, P3 98 వాట్స్ ఇచ్చారు. 98 వాట్స్. ఓకే. సరే నాన్న, ఇక్కడ నోటీస్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 18 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 50 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 98 హోల్ స్క్వేర్. ఓకే. నేను రూట్ 2 కామన్ తీసుకున్నాను అనుకోమ్మా, రూట్ 2 కామన్ తీసాను. రూట్ 2 కామన్ తీసే హోల్ స్క్వేర్ బయటికి తీస్తే ఇది ఎలా ఉందంటే ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 9 స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 25 స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 49 హోల్ స్క్వేర్. ఇలా. ఓకే, దిస్ ఇస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 2. ఓకే, ఇంటూ ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 9 అంటే 3m, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 25 5, 49 అంటే 9. దిస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 3 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 7 హోల్ స్క్వేర్ వచ్చింది. దిస్ ఇస్ ద టోటల్ పవర్. సరే, ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు? డిటర్మైన్ ద పాసిబుల్ మాక్సిమా, possible minima values of power dissipated in the resistor capital R. Okay. Now P maxima, P minima అంటున్నారు. Okay, right. P maxima, possible maxima ఎప్పుడు వస్తుంది? All positives తీసుకున్నారు. Plus 3, plus 5, plus 7 square, or all negatives తీసుకున్నారు. Okay, minus 3, minus 5, minus 7 whole square. Whole square చేస్తున్నారు కాబట్టి నెగిటివ్ హోల్ స్క్వేర్ కూడా పాజిటివ్. Okay, this is nothing but your 2 into 15 square. ఇలా చేసిన minus 15 whole square అన్న 15. Okay, 15 square. 2 into 225 అన్న, what is this value? 450 watts. Okay, 450 watts. This is the possible maxima value. Possible maxima value. Okay, 17 watts రాదమ్మా, తప్ప 17 watts సంధ్య. భవాని 450. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే పాసిబుల్ మినిమా కూడా చేద్దాం. పీ మినిమా, పాసిబుల్ మినిమా అని ఇక్కడ కాంబినేషన్ మీరు తీసుకోండి. యూ చూస్ ద కాంబినేషన్ మీరు చేయండి. ఈ సైన్స్ ఎలా తీసుకోవాలన్నా ఇక్కడ ఈ కాంబినేషన్లో ఇఫ్ ఐ టేక్ ఈ రెండు తీసుకోండి, పాజిటివ్ నెగిటివ్ తీసుకోండి. 5 7 12, 12 minus 3 అంటే 9. ఓకే, అది ఒకటి వచ్చింది. ఒకవేళ 3 plus 5 తీసుకుంటే 8, minus 7 అలా తీసుకుంటే 1. ఓకే, ఉన్న వాటిలో యూ హ్యావ్ టు చూస్ మాన్యువల్లీ. ఓకే, ఇక్కడ 0 వచ్చే కాంబినేషన్ ఏముందా నాన్న? 0 వచ్చే కాంబినేషన్ లేదు. ఓకే, +3 +5 -7 తీసుకున్నా, లేదా -3 -5 +7 తీసుకున్నా, లేదా +3 +7 -5 తీసుకున్నా, 0 వచ్చే కాంబినేషన్ లేదు. ఓకే, వాట్స్ ద పాసిబుల్ మినిమా హియర్? నేను +3 +5 -7 తీసుకున్నా, ఆర్ 2 into -3 -5 +7 తీసుకున్నా, ఇది మినిమం కాంబినేషన్. సో పాసిబుల్ మినిమం. ఓకే, this is nothing but 2 into 1 square, 8 minus 1 square, లేదా -8 plus 1 plus 7 whole square అన్న అదే. ఓకే, therefore this value is nothing but 2 watts. It's the P minimum. Okay, 2 watts. It's a P minimum. Okay, 2 watts is the right answer. Finished? అర్థమైందా? Following? Clear everyone? Clear అయితే respond me in the chat box now.
ఇవాళ నేర్చుకుంది ఏంటంటే టోటల్ రెస్పాన్స్ అంటే కరెంట్ కానీ వోల్టేజ్ ఓకే V1 ప్లస్ V2 కానీ I1 ప్లస్ I2 ఓకే టోటల్ పవర్ P అనేదేమో P1 ప్లస్ P2 కాదు ఓకే క్లియర్ రైట్ ఓకే సరే లాస్ట్ ప్రాబ్లం సూపర్ పొజిషన్ థియరం లైక్ దిస్ వన్ determine current ID by using SPT okay determine current ID by using SPT అడిగారు here two independent sources are acting simultaneously 10 amperes 2 amperes okay చేయండి అమ్మా చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి అమ్మా త్వరగా చేసి చెప్పాలి సంధ్య ఎక్సలెంట్ ఆన్సర్ అన్న సంధ్య వెరీ గుడ్ ఓకే సరే అమ్మా ఇక్కడ వెరీ గుడ్ తల్లి దానికోసమే చెప్పాను అంతే వెరీ గుడ్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది ఒక నెట్వర్క్ అనుకుంటే వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు ఏం ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక నెట్వర్క్ ఉంది నెట్వర్క్ హియర్ ఓకే దీస్ two sources are acting simultaneously okay this 10 amperes this is 0.2 amperes acting simultaneously okay 10 amperes 2 amperes acting simultaneously when any one of the semiconductor device is present ఓకే ఓకేనా రైట్ ఓకే అమ్మ ఇక్కడ ఈ నెట్వర్క్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటే ఈ నెట్వర్క్ తీసుకుంటేనా ఇలా ఉంది నెట్వర్క్ ఎలిమెంట్స్ ఓకే వెరీ దిస్ ఇస్ ద నెట్వర్క్ ఈవెంట్ 1 ohm ఇది 1 ohm ఇది ఓకే డయోడ్ ఇచ్చారు ఓకే డయోడ్ నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెక్ వెదర్ దిస్ నెట్వర్క్ ఈజ్ ఎ లీనియర్ బైలేటరల్ నెట్వర్క్ కాదా ఓకే ఇట్స్ ఎ లీనియర్ నెట్వర్క్ కాదా బై లీనియర్ బైలేటరల్ కాదు since the diode is present okay since the presence of diode okay the network makes it okay, non-linear okay makes it non-linear okay అందుకేనా superposition theorem is not applicable SPT is not applicable SPT principle applicable only when the network given network is a linear bilateral network కానీ ఇక్కడ నెట్వర్క్ నా ఇట్స్ నాట్ ఏ లీనియర్ నెట్వర్క్ లేదా బైలేటరల్ లీనియర్ బైలేటరల్ కాదు ఓకే దిస్ క్వశ్చన్ అన్న నాట్ అప్లికబుల్ వెరీ గుడ్ డిటర్మైన్ ఐడి బై యూజింగ్ ఎస్పిటి అంటేనా ఆన్సర్ కాంట్ వెరీ గుడ్ అమ్మా సంధ్య వెరీ గుడ్ సరే రైట్ ఓకే ఒకవేళ నోటీస్ అందరూ ఫినిష్డ్ అయిపోయింది ఈ క్వశ్చన్ సరే మిమ్మల్ని ఒకవేళ నోటీస్ చేయాలి డిటర్మైన్ ద కరెంట్ ఐడి ఓకే యూజింగ్ నెట్వర్క్ సాల్వింగ్ టెక్నిక్స్ అన్నారు ఎస్పిటి అడగాలి ఓకే నెట్వర్క్ సాల్వింగ్ టెక్నిక్స్ అడిగారు నెట్వర్క్ సాల్వింగ్ టెక్నిక్స్ అన్నారు ఓకే అంటే యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ ఓకే నెట్వర్క్ సాల్వింగ్ టెక్నిక్స్ అంటే మీరు సాల్వ్ చేయొచ్చు ఓకే సరే సరే ఎలా చేయొచ్చు మనం ఇలా ఇచ్చారు కదా లెటర్స్ ట్రై టు సాల్వ్ ఇట్ ఎస్పిటి అడగట్లే ఈసారి ఎస్పిటి అని అడగట్లే ఓకే లెటర్స్ ట్రై టు సాల్వ్ ఓకే ఇది ప్రాబ్లం ఒకవేళ అడిగితే ఓకే హియర్ యూ కెన్ అస్యూమ్ దిస్ కరెంట్ సోర్స్ అండ్ రెసిస్టర్ ప్యారల్ ఉన్నాయమ్మా ఓకే సిమిలర్లీ దిస్ కరెంట్ సోర్స్ రెసిస్టర్ ప్యారల్ ఉంది ఓకే కరెంట్ సోర్స్ ప్యారల్ రెసిస్టర్ ఉంటేనా యూ కెన్ అప్లై సమ్ సాల్వింగ్ టెక్నిక్ ఏంటిది సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్ ఓకే ఆ సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్ వేసారనుకున్నాను ఇక్కడ this become current source while the resistor become voltage source series with the resistance okay this matter the voltage source na this side plus current upwards kabatti this polarity of the voltage plus upwards minus downwards 10 into 1 10 volts this 1 ohm resistor parallel resistor will become series resistance
అలాగేనా ఇక్కడ కూడా this is a 1 ohm resistor parallel with series with a 2 volt source. Okay, series resistor with a 2 volt source. 2 volt source. Okay, this is a 2 volt source like this. Okay, and diode ila. This is the diode. Okay, current flowing through this is ID. This is 1 ohm. Okay, my SPT అయితే అప్లై చేయలేము. ఓకే, బై లెట్ us apply solving techniques ఏదో ఒకటి. నన్ను ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే suppose some current I flowing nana ikkada some current I is flowing here. Okay, amma ikkada this 10 volts anukuntena ee voltage kuda nearly 10 volts nana. Okay, this voltage minus drop across this one is the voltage appearing here. Sare nanu ikkada meeru nana current I flowing here anukunte this okay voltage nearly na this is 2 volts. Okay, drop తీసేస్తే na nearly 2 volts అని రాశాను. అమ్మ ఈ యానోడ్ cathode ఉన్నాయి. Okay, anode side 10 volts, cathode side 2 volts nana. అంటే diode forward bias reverse bias. Nothing told about the diode card, ideal diode. Okay, anode voltage greater than cathode voltage కాబట్టి okay na forward bias. Okay, ideal diode na forward bias it acts as a short circuit. Okay, just a short circuit గా యాక్ట్ చేస్తుంది. Okay, therefore ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే na this is the thing, ఇక్కడ diode షార్ట్ అయిపోయింది. Okay, diode షార్ట్ అయిపోయింది. Okay, this is a plus minus 2 volts na, this is a plus minus 10 volts, this is 1 ohm, this is 1 ohm. Okay, find the current ID. That's all, finished. Okay, ID cheyana simple, starting voltage minus ending voltage by order of distance here. ID equal to 10 minus 2 divided by 1 plus 1. This is 8 by 2, 4 amps is the right answer. ఇక్కడ రెసిప్రాసిటీ సారీ ఇక్కడ సూపర్పోజిషన్ థియరం ఏమని చెప్పలేదు. You solve it by using your techniques ante this is answer. Okay, 4 amps is the right answer. Clear everyone? Clear? Okay, Bhavani. Okay, very good. Let us move on to the next theorem, Nana. Okay, today's agenda, reciprocity theorem. Okay? Reciprocity theorem. Okay, అసలు ఏంటి reciprocity theorem ఏంటి? Okay, Nana, ఈ reciprocity theorem ఏంటి చూడండి. అందరూ notice here, reciprocity theorem ఏంటి? Okay, let us చూడండి. ఫస్ట్ వినండి, లీనియర్ ప్యాసివ్ బైలేటరల్ నెట్వర్క్ ఇచ్చారు అనుకున్నాను. లీనియర్ ప్యాసివ్ బైలేటరల్ నెట్వర్క్. ఓకే, అని కాన్సెప్ట్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. లీనియర్ ప్యాసివ్ బైలేటరల్ నెట్వర్క్ ఇచ్చారు. ఓకే, ఇస్తే దిస్ ఇన్పుట్ టెర్మినల్స్ ఏ డాష్, అవుట్పుట్ టెర్మినల్స్ బి డాష్ అనుకుంటున్నాను. దిస్ ఏ డాష్ ఇది బి డాష్ అనుకుంటున్నాను. ఇన్పుట్ టెర్మినల్స్ ఏ డాష్, అవుట్పుట్ టెర్మినల్స్ బి డాష్ అనుకుంటే నోటీస్ హియర్. Now for this network, what I am doing is input terminals దగ్గర let us apply source. Source apply చేస్తాం. ఇలాగా V అనేది source apply చేస్తాం. Okay. The output terminals I have shorted these terminals. Short చేశాను. Okay. I calculate the response, నాకు I వచ్చింది. Input terminals దగ్గర I have applied the source V. Output terminals short చేశాను. I got the response I వచ్చింది. Okay. Right. ఇప్పుడు for the linear bilateral network, okay, notice here. Right now what I am trying to do is I am trying to change the position of the source, okay, from input side to the output side ki istunna. I am trying to change the source from input side to the output side. Ikkada input terminals దగ్గర apply చేస్తున్న source తీసుకు output terminals దగ్గర apply చేస్తాను. Like this. Okay, input side ఇప్పుడు output side P apply చేస్తానా. If I short this terminals okay, ఈ terminals ని short చేసాను, short. Okay, ఇక్కడ షార్ట్ చేస్తే నేను క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఐ విల్ గెట్ ద సేమ్ రెస్పాన్స్ ఐఏ వస్తుంది. ఓకే, ఐ విల్ గెట్ ద సేమ్ రెస్పాన్స్ ఐ.
క్లియరా? ఇదే రెసిప్రాసిటీ థియరం అంటే. ఇన్పుట్ సైడ్ ఇఫ్ ఐ అప్లై సోర్స్ V, short the output impedance, you got the response I. ఇదే let us change the position of the source from input side to the output side. Is there? Okay. If I short the input terminals, I will get the same response I. This is called reciprocity theorem. అంటే ఇదే reciprocity principle. Even interchanging the source from input side to the output side, okay, you will get the same response. For which type of network? Linear passive bilateral networks. Which networks are linear passive bilateral? R, L, C, ideal transformer as elements untene. Those networks are called linear passive bilateral networks. Suppose a dependent source is present in the network. Presence of dependent source in the network makes it active. అందుకే రెసిప్రాసిటీ థియరం అప్లికబుల్ కాదు. వినండమ్మా ఇక్కడ. In a linear passive bilateral network, the ratio of response to excitation is constant or invariant even though source is interchanged from input side to the input terminals to the output terminals. అమ్మా ఇక్కడ నేను I ఇది V అనుకుంటే I by V is constant. Ratio of response to the excitation. Or I1 by V1 equal to I2 by V2 equal so on. This is called reciprocity theorem statement. అంటే ఫస్ట్ ఇది అర్థమైన స్టేట్మెంట్ అర్థమైన I will tell some examples చేద్దాం. Okay, linear passive bilateral network లో the ratio of response to the excitation is constant or invariant even though source is interchanged from input terminals to the output terminals. Okay. I by V is constant or I1 by V1 equal to I2 by V2 equal to so on. Right. సరేనా, ఒక ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని మాట్లాడుతున్నాను, వినండి. ఓకే, ఒక ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని మాట్లాడుతున్నాను. ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, వినండి. దిస్ ఇయర్ అందరూ చూడండి. ఓకే, notice here. Amma, this is the network I take it 3, 4, 4. Okay, 3, 4, 4. ఇన్పుట్ సైడ్ నుంచి చూస్తున్నానా, నాకు ఏ డాష్ నుంచి చూస్తే 3, 4, 4 అటు కనిపిస్తుంది. నేను అవుట్పుట్ సైడ్ నుంచి చూసాను అనుకున్నానా, నాకు 4, 4, 3 అటు కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. నోటీస్ దిస్ నెట్వర్క్ అమ్మ అందరూ. దిస్ నెట్వర్క్ 3, 4, 4. ఓకే, అలాగే ఇటు నేను చూస్తే ఇది హౌ ఇట్ సిమ్స్ లైక్ 3, 4, 4 ఇటు కనిపిస్తుంది. నేను అవుట్పుట్ సైడ్ నుంచి చూస్తున్నాను, ఇన్పుట్ సైడ్ నుంచి చూస్తే 3, 4, 4. అవుట్పుట్ సైడ్ నుంచి చూస్తున్నా 4, 4, 3 అట్లా కనిపిస్తుంది. అంటే నెట్వర్క్ సిమెట్రికల్ నెట్వర్క్? ఇట్స్ నాట్ ఏ సిమెట్రికల్ నెట్వర్క్. ఓకే, రైట్. రైట్ నౌ లెట్ us అప్లై సమ్ ఎక్సైటేషన్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే లెట్ us అప్లై సమ్ ఎక్సైటేషన్ 20 volts అప్లై చేస్తాను. ఇష్టం ఏదో ఒకటి వాల్యూ. లెట్ us షార్ట్ దిస్ టెర్మినల్స్. లెట్ us ట్రై టు ఫైండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ రెస్పాన్స్ అడుగుతాను. Okay, right. Right now, tell me how these 4 ohms and 4 ohms connected to each other right now. When this is shorted, okay, B dash short cheste, how these 4 ohms and 4 ohms connected to each other, Nana? Type in the chat box. How this 4 ohm resistor, this 4 ohm resistor connected to each other. E terminal connected to same parallel. Very good, Amma Pavani. Now 4 parallel to 4, Nana, 2 ohms. 2 ohms. R parallel to R and R by 2. Clear, sir. Okay. Now 2 ohms, this 3 ohms, how they connected to each other? This 2 ohms, this 3 ohms, series. What is 3 series with 2? 5 ohms. Okay. Right now, what is the current supply by the source? What is the current supply by the source? Okay. Total voltage by total resistance. 3 plus 2, nothing but 5 ohms. Okay. Right. What is the current? 4 amperes is the current supply by the source. 4 amperes. Okay. Now this 4 amperes, ఇక్కడ కూడా 4 amperes. It is seeing 4 ohms and 4 ohms parallel ఉన్నాయి. Okay, it is seeing 2 parallel paths, that to equal parallel paths. How the current is getting divided? Equally. This is 2 amperes. This also 2 amperes. Then what is the response we got here? ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే what is the current flowing in this branch? It's nothing but 2 amperes current flowing here. 20 volts నేను ఇటు అప్లై చేస్తే ఓకే, నాకు 2 amperes ఇక్కడ వచ్చింది. షార్ట్ చేస్తాను. సరే అమ్మ, ఇప్పుడు ఫర్ ద సేమ్ నెట్వర్క్ ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే, ఫర్ ద సేమ్ నెట్వర్క్ హియర్ 20 volts దిస్ సైడ్ చేస్తే ఇది షార్ట్ చేస్తే నాకు 2 amperes వచ్చింది.
For the same network, let us change the input source from input terminals to output terminals. Let us change the source from input terminals to output terminals. 20 volts is our output side. Let us give 20 volts at the output side. Okay. Let us try to short these terminals now. Short these terminals. Okay, try to find this current. Okay. Now, right now tell me this 3 ohms, this 4 ohms, how they connected to each other. This 3 ohms, this 4 ohms, how they connected to each other, parallel. Okay. Parallel unte, okay, 3 into 4 by 3 plus 4. 3 parallel to 4. But 3 into 4 by 3 plus 4, 12 by 7 ohms. Okay. Right. This combination 3 parallel to 4 with the 4 ohms చూస్తే series లో ఉంది. This is nothing but 4 plus 12 by 7. This is nothing but 28 plus 12, 40 by 7 ohms. 40 by 7 ohms. Okay. The 3 parallel with 4 12 by 7. 12 by 7 4 series లో ఉందమ్మా, nothing but 40 by 7. Okay. Then what is the current supply by source? ఇక్కడ తీసుకుంటే total voltage by total resistance. Voltage 20 volts divided by total resistance 40 by 7. Okay, ఇది 2's. This itself nothing but 7 by 2 ampere. Okay. మీరు ఇక్కడ చూస్తే this one nothing but 7 by 2 amperes వచ్చింది. That's the current supply by source. Okay, this current supply by source nothing but 7 by 2 amperes. Clear? Am I clear? Okay. Now right now this 7 by 2 amperes. Okay, this is 7 by 2 amperes. ఇలా వచ్చింది 7 by 2 amperes. This 7 by 2 amperes okay, tell it Sandhya 3.5, very good. It is seeing 4 ohms 3 ohms parallel ఉన్నాయి. Okay, it is seeing 3 ohms 4 ohms parallel. Okay. Then current division rule. What is the current flowing through 3 ohms కావాలంటే other resistance 4 by total resistance 3 plus 4 into total current 7 by 2 రాస్తాం. అవునా? 3 plus 4 అంటే 7, ఇది 7 cancel అయిపోయింది. This is nothing but 4 by 2. What is 4 by 2 అంటే 2 amperes. Okay, you got this current as 2 amperes వచ్చింది. 2 amperes. Okay. అర్థమైందా? అసలు యాక్చువల్గా ఇట్స్ సిమెట్రికల్ నెట్వర్క్ కాదు. అటు ఇటు ఒకలాగా కనబట్ల 3 ఇటు 4 అటు 4 లాగా ఉంది. ఇటు నుంచి చూసినప్పుడు 3 4 4, ఇటు నుంచి చూసినప్పుడు 4 4 3 లాగా. నెట్వర్క్ ఇస్ నాట్ ఏ సిమెట్రికల్ నెట్వర్క్. బట్ ఇక్కడ 20 volts అప్లై చేస్తే షార్ట్ చేస్తే యూ గాట్ 2 amperes. when source is interchanged from input terminals to the output terminals 20 volts ఇక్కడ అప్లై చేస్తే షార్ట్ చేస్తే యూ గాట్ 2 amperes. ఓకే అమ్మా, ఇక్కడ I by V is constant అంటే I by V 2 amperes by 20 volts is constant. ఎలా చెప్పారు? ఇటు కూడా 2 amperes by 20 volts వచ్చింది, కాన్స్టెంట్. లేదా ఒక్కోసారి 1/10 రావచ్చు, 1/10 రావచ్చు. ఓకే, 1 ampere by 10 volts రావచ్చు. ఓకే, I by V is constant అంటే అది. ఆర్ B1 by 1 ఇప్పుడు B2 by 2 ఇప్పుడు సో ఆన్. సరే, నేను ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని మీకు చూపించాను. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని I have shown. Okay, right. Notice here. Same way, let us consider another example. చెప్తాను, మళ్ళీ అనలైజ్ చేద్దాం, మళ్ళీ వద్దాం. Okay, let us consider another example. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, notice here. Notice here. ఇక్కడ ఒకసారి నెట్వర్క్ ని అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. దిస్ నెట్వర్క్ నథింగ్ బట్ 1 ohm, దిస్ is 6 ohms, దిస్ is 3 ohms. ఓకే, ఇది కూడా నెట్వర్క్ 1 ohm, 6 ohms, 3 ohms. ఓకే, ఇటువైపు చూసినా అటువైపు చూసినా ఒకేలాగుందా నెట్వర్క్? ఏమన్నా ఇస్ ఇట్ సిమెట్రికల్? నో, నెట్వర్క్ ఈజ్ నాట్ సిమెట్రికల్. ఇటు చూసినా అటు చూసినా ఒకలా లేదు. నెట్వర్క్ ఈజ్ నాట్ సిమెట్రికల్. ఓకే, సరే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను అంటే లెట్ us అప్లై a 10 ampere source. అప్లై చేస్తాను. let us apply 10 amperes current source. ఊరికి ఏదో ఒక వాల్యూ, ఈ కాంబినేషన్ బట్టి ఒక వాల్యూ ఏదో తీసుకున్నాను. ఓకే అమ్మ, let us try to find this voltage V. ఈ voltage V చెప్పండి. ఓకే, ఇక్కడ చేద్దాం. రైట్ నౌ నోటీస్ హియర్, ఇక్కడ చేస్తే దిస్ ఓపెన్ టెర్మినల్స్ 0 amperes ఓపెన్. ఓకే, అంటే వాట్ ఆర్ ద కరెంట్ హియర్? సేమ్ కరెంట్ ఫ్లోస్ అక్రాస్ 1 and 3 ohm resistors. అవునా?
Same current flows across 1 ohm and 3 ohm resistor. Then how this 1 ohm and 3 ohm resistor connected to each other? Series. One series with 3 అంటే 4 ohms. Okay. ఈ 1 ohm 3 ohms resistors connected in series కాబట్టి this is nothing but 4 ohms. అవునా? Right now ఇక్కడ మీరు ఈ కరెంట్ సోర్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే this is 10 amperes and it is seeing 6 ohms ఈ 1 plus 3 అంటే 4 ohms ని parallel లో ఉన్నాయి. 6 ohms 4 ohms in parallel. Current is getting divided. Current division rule. What is current division rule? What is current flowing through 4 ohm resistor అంటే other resistance. Okay. ఇక్కడ మీకు I కావాలంటే what is this I మీకు కావాలంటే other resistance 6 by total 6 plus 4 into total current 10. 10 cancel అయిపోయిందా this 6 amperes వచ్చింది. Okay. 10 cancel అయిపోయినా you got the 6 amperes అంటే current flowing through 1 ohm 6 amperes, current flowing through 3 ohms కూడా 6 amperes. When the 6 amperes flowing across the 3 ohm resistor, okay, 15 amperes కాదు సంధ్య, నేను ఇచ్చిన సోర్స్ 10 amperes సోర్స్ తల్లి. ఓకే, వోల్టేజ్ చెప్తా సరేనా. దెన్ దిస్ వోల్టేజ్ 6 amperes across the 3 ohm resistor తీసుకుంటే దిస్ వోల్టేజ్ నథింగ్ బట్ 18 volts. Okay, this is nothing but 18 volts. Okay. ఇలా నేను 10 amperes అప్లై చేస్తే I got the 18 volts వచ్చింది. Okay, సరే. Right now for the same network 166, okay, 166k, let us interchange the source from input terminals to the output terminals apply చేస్తాను. Okay, let us interchange the source from input terminals to the output terminals. ఈ 10 amperes ఇక్కడ అప్లై చేశాను. Okay, right now this 10 amperes is applied at the output terminals. Right now here notice here. Okay, ఇది open terminals కాబట్టి no current flows here. Whatever the current here, same current flowing across this 1 ohm and 6 ohms. Okay. Then how these two resistors connected to each other? Series 7 ohms. Avuna? Okay. Amma ikkada this current source nana. Okay, this current source, current supply is nothing but 10 amperes. This 10 amperes seeing 7 ohms 3 ohms nana parallel lo unnai. 1 plus 6 7 ohms 3 ohms nana parallel lo unnai. Then current is getting divided. Okay, current is getting divided. Okay, what's the value of I? What is the value of I and తీసుకుంటున్నా? This I nothing but other resistance 3 by total 3 plus 7 into 10. Okay, 10 cancel అయిపోయినా this current we got is 3 amperes. This is nothing but 3 amperes. 3 amperes across 16 ohms అంటేనా డ్రాప్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 3 amperes across 6 ohm resistor. Okay, this is plus minus 6 18 volts అంటేనా what is this voltage మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఏమొచ్చిందని ఇక్కడ కూడా 18 volts వచ్చింది. ఇక్కడ మీరు 10 amperes అప్లై చేస్తే 18 volts వచ్చిందా, 10 amperes interchange from input terminals to the output terminals కి అప్లై చేసినా you got the 18 volts వచ్చిందా. క్లియర్? 10 amperes ఇక్కడ అప్లై చేస్తే 18 volts, 10 amperes అక్కడ అప్లై చేసినా this is 18 volts. Okay, right. V by I here. Okay, this 18 volts by 10 amperes is constant. Okay, ఇక్కడ కూడా అంతేనా 18 volts by 10 amperes is constant. Ratio of response to the excitation is constant. Clear? Very good, man. Right. Okay. అమ్మ ఇంకో మాట వినండి, మీరు అనలైజ్ చేస్తే నేను ఒకసారి చూడండి అమ్మ, ఒక్కసారి వినండి అందరు. వాట్ ఈస్ హియర్? ఒకసారి అమ్మ ఇక్కడ అందరు చూడండి. ఓకే, నేను ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే అమ్మా నేను 20 volts ఇచ్చాను, ఇక్కడ 4 వచ్చిందమ్మా, షార్ట్ చేస్తే ప్యారల్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 డివైడ్ అయిందా 2 amperes వచ్చింది. అమ్మా ఇక్కడ 20 volts అవుట్పుట్ టెర్మినల్స్ ఇస్తేనా when this is shorted, okay, these two parallel, this combination series 7/2 వచ్చింది, 7/2 getting divided 2 amperes ఇలా వచ్చింది. ఓకే, రైట్. నన్ను ఇక్కడ ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, నాకు 20 volts ఇచ్చినప్పుడు వాట్ ఈస్ దిస్ కరెంట్ ఇక్కడ 4 amperes. 4 amperes. ఓకే,
నేను 20 వోల్ట్ సోర్స్ ఇటు అప్లై చేస్తేనే ఇక్కడ నాకు కరెంట్ ఎంత ఉంది 7/2 ఆంపియర్స్. అంటే ఇక్కడ కరెంట్ సప్లై బై సోర్స్ 4 ఆంపియర్స్, ఇక్కడ ఇటు నాకు 7/2. ఇంటర్నల్ వేరియబుల్స్ నేను 20 ఇటు ఇచ్చినప్పుడు ఇంటర్నల్ వేరియబుల్ 4 ఆంపియర్స్ ఉండొచ్చు. ఇలా 20 వోల్ట్స్ ఇటు ఇచ్చినప్పుడు నా ఇంటర్నల్ వేరియబుల్ 7/2 ఆంపియర్స్ ఇలా ఉంది. ఓకే, బట్ ఇంటర్నల్ వేరియబుల్స్ డిఫరెంట్ అవ్వచ్చు. ఇక్కడ 20 ఇస్తేనే ఫైనల్గా నాకు ఇక్కడ షార్ట్ చేస్తే ఐ విల్ గెట్ 2 ఆంపియర్స్. ఇక్కడ 20 ఇంటర్చేంజ్ ఫ్రమ్ ఇన్పుట్ టెర్మినల్స్ టు అవుట్పుట్ టెర్మినల్స్ చేసిన ఇఫ్ ఐ షార్ట్ దిస్ వన్ ఐ విల్ గెట్ ద 2 ఆంపియర్స్. ఓకే, సేమ్ వే నోటీస్ హియర్. ఇక్కడ కూడా నేను 10 ఆంపియర్స్ ఇచ్చినప్పుడు సపోజ్ నా కరెంట్ ఇన్ ద 1 ohm రెసిస్టర్ నేను అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇంటర్నల్ వేరియబుల్ అనుకోండి. ఇక్కడ ఐ గాట్ ద 6 ఆంపియర్స్. ఓకే, ఇక్కడ కరెంట్ ఇన్ ద 1 ohm రెసిస్టర్ ఇక్కడ చేస్తున్నా నాకు 3 ఆంపియర్స్ వచ్చింది. ఇంటర్నల్ వేరియబుల్స్ మే బి డిఫరెంట్. ఓకే, బట్ ఇక్కడ 10 ఆంపియర్స్ ఇస్తేనే ఇక్కడ ఓపెన్ వోల్టేజ్ ఐ క్యాలిక్యులేట్ 18 వచ్చిన. ఇఫ్ ఐ ఇంటర్చేంజ్ ద 10 ఆంపియర్స్ ఫ్రమ్ ఇన్పుట్ టెర్మినల్స్ టు అవుట్పుట్ టెర్మినల్స్ ఇక్కడ చెక్ చేస్తే 18 వోల్ట్స్ వచ్చింది. ఓకే, రేషియో ఆఫ్ రెస్పాన్స్ టు ఎక్సైటేషన్ ఇస్ కాన్స్టెంట్ బట్ ఇంటర్నల్ వేరియబుల్స్ మే బి డిఫరెంట్ అని రాసింది అందుకే. ఇంటర్నల్ వేరియబుల్స్ మే బి డిఫరెంట్. దిస్ ఇంటర్నల్ వేరియబుల్స్ మే బి డిఫరెంట్. ఓకే, సరే అమ్మ, ఇప్పుడు ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ సమ్ పాయింట్స్. నోట్ 1, నోట్ 2, నోట్ 3, నోట్ 4. ఓకే, నోట్ 1 ఏంటి, దిస్ థియరమ్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఫర్ లీనియర్ ప్యాసివ్ బైలేటరల్ నెట్వర్క్స్. అంటే విచ్ నెట్వర్క్స్ ఆర్ లీనియర్ ప్యాసివ్ బైలేటరల్? ఎలిమెంట్స్ ఎలా ఉండాలి? ఆర్, ఎల్, సి, ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫర్ యాజ్ ఎలిమెంట్స్ ఓన్లీ. అదే దిస్ థియరమ్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఫర్ లీనియర్ ప్యాసివ్ బైలేటరల్ నెట్వర్క్స్, దట్ ఈస్ నెట్వర్క్స్ విత్ ఆర్, ఎల్, సి అండ్ ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యాజ్ ఎలిమెంట్స్ ఓన్లీ. ఓకే, సరే ఒకవేళ నెట్వర్క్ లో డిపెండెంట్ సోర్స్ ఉంటే ఏమవుతుంది? The presence of dependent source in network makes it active. అవునా? But superposition theorem applicable only for linear passive bilateral ఉండాలి. యాక్టివ్ అయితేనా దిస్ థియరమ్ నాట్ అప్లికబుల్. ఓకే, అలాంటి నెట్వర్క్స్ నాన్ రెసిప్రోకల్ నెట్వర్క్స్ అంటారు. The presence of dependent source in the network makes it an active and hence reciprocity theorem is not applicable, so called non reciprocal networks. సరే అమ్మ, ఇంకో పాయింట్ వినండి ఇక్కడ నోటీస్ చేయండి. అమ్మ, ఈ నెట్వర్క్ కి రెసిప్రాసిటీ థియరమ్ అప్లికబుల్ కాదని చెక్ చేయాలంటే ఈ 20 వోల్ట్ సోర్స్ ఇక్కడ అప్లై చేసాను, షార్ట్ చేస్తే ఇది ఐ గాట్ 2 ఆంపియర్స్. 20 వోల్ట్ సోర్స్ నేను ఇన్పుట్ టెర్మినల్స్ నుంచి అవుట్పుట్ టెర్మినల్స్ ఇలా చేంజ్ చేస్తే ఐ గాట్ 2 ఆంపియర్స్. ఓకే, ఈ 20 వోల్ట్ సోర్స్ ని ఇటు ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే గాట్ ద కరెంట్. అలాగే ఇక్కడ కరెంట్ సోర్స్ 10 ఆంపియర్స్ ఇస్తే ఓపెన్ చేస్తే వోల్టేజ్ వచ్చింది. 10 ఆంపియర్స్ ఇటు అప్లై చేస్తున్నా, ఇటు ఓపెన్ చేస్తే ఇలా వచ్చినాం. ఓకే అమ్మ, ఇక్కడ నోటీస్ చేస్తే రెసిప్రాసిటీ థియరమ్ అప్లై చేసేటప్పుడు ఇంటర్చేంజ్ ద సోర్స్ ఫ్రమ్ ఇన్పుట్ టెర్మినల్స్ టు అవుట్పుట్ టెర్మినల్స్ చేస్తాం. ఓకే అమ్మ, ఇక్కడ ఎన్ని సోర్సెస్ ఉన్నాయి? ఎప్పుడు రెసిప్రాసిటీ థియరమ్ అప్లై చేయొచ్చు అప్లికబుల్ అంటే ఓన్లీ వన్ ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ యాక్టింగ్ ఎట్ ఏ టైం అయితే యూ కెన్ వెరిఫై దిస్ థియరమ్. ఇలా కాకుండా మల్టిపుల్ సోర్సెస్ ఉంటేనా అలా చేయకూడదు. ఓకే, ఇంటర్చేంజింగ్ ద సోర్స్ ఫ్రమ్ ఇన్పుట్ టెర్మినల్స్ టు అవుట్పుట్ టెర్మినల్స్ అంటాం కదా. ఇక్కడ ఓన్లీ 120 వోల్ట్ సోర్స్ ఇటు నుంచి అటు తీసుకెళ్తేనా ఐ చెక్ 2 ఆంపియర్స్ వచ్చింది. 10 ఆంపియర్ సోర్స్ ఉంటేనా ఇటు నుంచి అటు తీసుకెళ్తేనా ఇక్కడ నాకు 8 వోల్ట్స్ వచ్చింది. దిస్ థియరమ్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ వెన్ ఈస్ వెరిఫైడ్ ఓన్లీ వెన్ వన్ ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ ఈస్ యాక్టింగ్ ఇన్ ద నెట్వర్క్. ఓకే, ఓకే సంధ్య, వెరీ గుడ్ అమ్మ. భవాని, వెరీ గుడ్. సరే, నెక్స్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అమ్మ, చాలా మన అబ్జర్వేషన్ చూద్దాం. ఓకేనా, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏంటి అసలు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మ, ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని మాట్లాడుతున్నాను. నోటీస్ చేయనా, ఈ ఎప్పుడైతే ఏదైతే డిస్కస్ చేసామో ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని మాట్లాడుతున్నాను. 1 సెకండ్. ఇక్కడ మీకు ఏ ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే నేను తీసుకున్నానో ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ మాట్లాడుతున్నాను. ఓకే, దిస్ ఇయర్ అందరమ్మా నోటీస్ ఇయర్. ఓకే, సరే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఒకటి చెప్పబోతుంది. 3 పాయింట్స్ మాట్లాడాం. ఫస్ట్ పాయింట్ ఇస్ అప్లికబుల్ ఫర్ లీనియర్ ప్యాసివ్ బైలేటరల్ అంటే ఆర్ఎల్సి ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యాజ్ ఎలిమెంట్స్. సెకండ్ పాయింట్ అమ్మ, డిపెండెంట్ సోర్స్ ఉంటే ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ డిపెండెంట్ సోర్స్ ఇన్ నెట్వర్క్ మేక్స్ ఇట్ యాక్టివ్ కాబట్టి దిస్ థియరమ్ ఇస్ నాట్ అప్లికబుల్. ఓకే, రైట్. ఓకే, థర్డ్ పాయింట్ ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడాము, దిస్ థియరమ్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ
when one independent source is acting in the network అని మాట్లాడాం ఒక పాయింట్. ఓకే రైట్. ఫోర్త్ పాయింట్ మాట్లాడుతున్నాను. ఫోర్త్ పాయింట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. నోటీస్ చేయాలి అందరు, నోటీస్ చేయాలి అమ్మా. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా, ఈ టూ నెట్వర్క్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఓకే సరే, నేను ఇక్కడ ఈ నెట్వర్క్ తీసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ నేను ఎక్సైటేషన్ ఇచ్చింది, ఇట్స్ ఎ వోల్టేజ్ సోర్స్. ఓకే దిస్ ఎక్సైటేషన్ ఇంటర్చేంజ్ ఫ్రమ్ ఇన్పుట్ టెర్మినల్స్ టు ద అవుట్పుట్ టెర్మినల్స్. ఇక్కడ కూడా ఎక్సైటేషన్ ఇచ్చింది వోల్టేజ్ సోర్స్. ఓకే సరే అమ్మ, ఇప్పుడు మీరు చూడండి నాన్న, అందరు చూడాలి. ఇక్కడ మీరు రెస్పాన్స్ అని ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేసిందమ్మా. రెస్పాన్స్ చూస్తే ఇట్స్ ఎ కరెంట్. నేను రెస్పాన్స్ ని స్మాల్ లెటర్స్ చూపిస్తాను. ఇక్కడ కూడా రెస్పాన్స్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే కరెంట్ అన్న రెస్పాన్స్. ఇక్కడ ఒకసారి ఇంటర్నల్ గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇంటర్నల్ గా యూ గాట్ హియర్ 4 ఆంపియర్స్ వచ్చింది. ఈ 4 ఆంపియర్స్ సీయింగ్ 4 సిరీస్ లో ప్యారల్ ఉన్నాయి. కరెంట్ డివిజన్ ఈక్వల్ గా జరిగి 2 ఆంపియర్స్ లా వచ్చింది. ఇక్కడ మీరు కరెంట్ సప్లై సోర్స్ 7/2 ఆంపియర్స్ వచ్చింది. ఈ 7/2 ఆంపియర్స్ ఇక్కడ 2 ఆంపియర్స్ గా డివైడ్ అయింది. దిస్ రిమైనింగ్ కరెంట్ 1.5 ఆంపియర్స్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్ హియర్. వెరీ గుడ్, ఇలా వచ్చింది. ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, నేను ఎక్సైటేషన్ గివెన్ ఏ వోల్టేజ్ సోర్స్, రెస్పాన్స్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ నథింగ్ బట్ కరెంట్. సరే, ఈ నెట్వర్క్ లో 344, ఈ నెట్వర్క్ లో 344 చూస్తే ఈ రెసిస్టర్ కామన్ గా ఉంది 4 ohms. ఇక్కడ 4 ohms కామన్ గా ఉంది. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ వోల్టేజ్ ఒకటి క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. ఓకే 2 ఆంపియర్స్ అక్రాస్ 4 ohms చేసిన వోల్టేజ్ అనేది నాకు 8 volts వచ్చింది. 1.5 ఆంపియర్స్ అక్రాస్ 4 ohms నేను క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వోల్టేజ్ 6 volts వచ్చింది. ఇక్కడ వోల్టేజ్ 8 volts 6 volts సేమా డిఫరెంటా? నాకు ఒకసారి చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. 8 volts 6 volts అనేది సేమా డిఫరెంటా? ఎయిట్ వోల్ట్స్ 6 ohms సేమా డిఫరెంట్? అవన్నీ వెరీ గుడ్ డిఫరెంట్. సరే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. ఓకే సంధ్య అమ్మా, 20 volts ఎక్సైటేషన్ అప్లై చేస్తే నేను కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 2 ఆంపియర్స్ వచ్చింది. 20 volts అనే ఎక్సైటేషన్ ఆ ఇంటర్చేంజ్ ఫ్రమ్ ఇన్పుట్ టు ద అవుట్పుట్. ఓకే కరెంట్ అండ్ ఎక్సైటేషన్ రెస్పాన్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 2 ఆంపియర్స్ వచ్చింది. ఓకే సరే, 20 volts డిసైడ్ ఉంటే వోల్టేజ్ అనే రెస్పాన్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 8 volts వచ్చింది. 20 volts సోర్స్ ఉంటే నేను ఇటు తీసుకెళ్తే వోల్టేజ్ నేను రెస్పాన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 6 volts వచ్చింది, డిఫరెంట్ వచ్చింది. సరే అమ్మా, ఇక్కడ ఇదే పాయింట్ నోటీస్ హియర్ అని ఇక్కడ చూడండి. ఓకే ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే రెస్పాన్స్ టు ఎక్సైటేషన్ రేషియో రాస్తాను. రెస్పాన్స్ టు ద ఎక్సైటేషన్ రేషియో. ఇక్కడ దిస్ ఏ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఎక్సైటేషన్ ఇన్పుట్, ఇది కూడా వోల్టేజ్ సోర్స్ ఎక్సైటేషన్ ఇన్పుట్, వోల్టేజ్ సోర్స్ ఎక్సైటేషన్. ఇఫ్ ఐ క్యాలిక్యులేట్ ద రెస్పాన్స్ ఐ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నప్పుడు కరెంట్, ఓకే ఇక్కడ 20 volts ఇచ్చాను, 2 ఆంపియర్స్ రెస్పాన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. 20 volts ఇచ్చాను, కరెంట్ రెస్పాన్స్ 2 ఆంపియర్స్ చేస్తే దిస్ థీరం ఈజ్ అప్లికబుల్. ఈ కేసులో దిస్ థీరం అప్లికబుల్. వోల్టేజ్ ఎక్సైటేషన్ ఇచ్చి వోల్టేజ్ రెస్పాన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే 20 volts ఇచ్చి వోల్టేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 8 వచ్చింది. 20 volts ఇటు సైడ్ వస్తే 6 volts వచ్చింది. ఇది సేమ్ డిఫరెంటా? డిఫరెంట్ వచ్చింది. అంటే దిస్ థీరం ఈజ్ నాట్ ఓకే వెరిఫైడ్ హియర్. ఓకేనా? క్లియర్? ఓకే, లెట్ us come back to this problem. ఈ ప్రాబ్లం రండి, చెప్తాను ఫైనల్ కంక్లూషన్ చెప్తాను. 10 ఆంపియర్ సోర్స్, 10 ఆంపియర్స్ కరెంట్ సోర్స్ ఇచ్చారు. 6 ohms 1 ohm 3 ohms. ఓకే సేమ్ 6 ohms 1 ohm 3 ohms ఇలా ఇస్తే ఓకే 10 ఆంపియర్స్ ఇచ్చినప్పుడు నేను వోల్టేజ్ రెస్పాన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. ఓకే ఇక్కడ నేను ఎక్సైటేషన్ దిస్ ఎక్సైటేషన్ ఇది కరెంట్ ఎక్సైటేషన్, కరెంట్ ఎక్సైటేషన్ నేను 18 volts ఇచ్చిన ఇది వోల్టేజ్ రెస్పాన్స్ అవుట్పుట్. ఓకే ఈ 10 ఆంపియర్స్ ఎక్సైటేషన్ ఇన్పుట్ సైడ్ నుంచి అవుట్పుట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళాను. 10 ఆంపియర్స్ ఎక్సైటేషన్, కరెంట్ ఎక్సైటేషన్. ఓకే నేను వోల్టేజ్ రెస్పాన్స్ ఓకే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఐ గాట్ 18 volts సేమ్ వచ్చింది. కరెంట్ ఎక్సైటేషన్ ఇచ్చాను, వోల్టేజ్ రెస్పాన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 18. కరెంట్ ఎక్సైటేషన్ ఇంటర్చేంజ్ ఫ్రమ్ ఇన్పుట్ టెర్మినల్స్ టు అవుట్పుట్ టెర్మినల్స్ చేస్తే 18 volts వచ్చింది. సరే ఒక ఇంటర్నల్ వేరియబుల్ చేశాను అనుకోమా, అక్కడ ఇక్కడ ఓకే దిస్ ఈస్ ద ఇంటర్నల్ వేరియబుల్ ఐ.
ఈ 1 ohm రెసిస్టర్ కామన్ గా ఉంది కదా, 613 దిస్ ఐ. ఓకే, ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఐ గాట్ 6 ఆంపియర్స్. ఇక్కడ ఐ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఐ గాట్ 3 ఆంపియర్స్. ఓకే, అని ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కరెంట్ ఎక్సైటేషన్ ఇచ్చాను, కరెంట్ వోల్టేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 18, కరెంట్ ఎక్సైటేషన్ వోల్టేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 18 వచ్చింది. కానీ కరెంట్ ఎక్సైటేషన్ కరెంట్ నేను క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 6 వచ్చింది. కరెంట్ ఎక్సైటేషన్ కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే నాకు 3 వచ్చింది. ఇక్కడ నేను కరెంట్ ఎక్సైటేషన్ ఇచ్చిన కేసెస్ మాట్లాడితే, కరెంట్ ఎక్సైటేషన్, ఇది కరెంట్ ఎక్సైటేషన్, ఇది కూడా కరెంట్ ఎక్సైటేషన్. కరెంట్ ఎక్సైటేషన్ ఇచ్చి నేను వోల్టేజ్ నేను చూస్తేనేనా ఓకే వెరిఫై అయింది. కరెంట్ ఎక్సైటేషన్ ఇచ్చి నేను కరెంట్ చూస్తేనేనా ఇది వెరిఫై అవ్వాలి రెసిప్రొసిటీ. అమ్మా ఎస్ నో టైప్ చేయండి అమ్మ ఒకసారి చాట్ బాక్స్ లో. ఎస్ నో నేను చెప్పిన ఈ 4 పాయింట్స్. ఈ 2 కేసెస్లోనైనా వోల్టేజ్, ఈ 2 కేసెస్లో వోల్టేజ్ ఎక్సైటేషన్ ఇస్తే కరెంట్ మీరు వెరిఫై చేస్తే వచ్చింది, కానీ వోల్టేజ్ వెరిఫై చేస్తే అప్లికబుల్ కాదా. ఈ 2 కేసెస్లోన కరెంట్ ఎక్సైటేషన్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు వోల్టేజ్ చెక్ చేస్తే ఇది వెరిఫై అయింది, కానీ కరెంట్ వెరిఫై అవ్వాలి. అవునా? ఎస్, ఎస్ సార్, పాసిబుల్. ఓకే అమ్మ, ఫైనల్గా కంక్లూజన్ ఏంటంటేనా వినండి. ఫైనల్గా కంక్లూజన్ ఏంటంటే నోటీస్ అమ్మ, వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ వోల్టేజ్ టు కరెంట్ అంటే లాస్ట్ దాన్ని 4th కేసు అడిగితే వోల్టేజ్ టు కరెంట్ తీసుకుంటే యూనిట్స్ ఓమ్స్. ఓకే, ఫస్ట్ కేసుకి వస్తే వాట్ ఈస్ యూనిట్ ఆఫ్ కరెంట్ టు వోల్టేజ్ అంటేనా రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ఓమ్, నథింగ్ బట్ మోస్. ఓకే, మోస్. కరెంట్ టు వోల్టేజ్ మోస్. వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ టు వోల్టేజ్ నో యూనిట్స్. ఓకే, what is the unit of current to voltage and current to current అంటేనా నో యూనిట్స్. ఇదే ఫైనల్ కంక్లూషన్. ఏంటి ఫైనల్ కంక్లూషన్? ద రేషియో ఆఫ్ రెస్పాన్స్ టు ద ఎక్సైటేషన్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ ఆర్ ఇన్వేరియంట్ అని మీరు రాశారు కదా. ఓన్లీ వెన్ రేషియోస్ కూడా ఎలా ఉండాలి అంటేనా కరెంట్ వోల్టేజ్ అయినా మోస్ లోనే ఉండాలి, లేదా వోల్టేజ్ టు కరెంట్ అయినా ఓమ్స్ లోనే ఉండాలి. సేమ్ పారామీటర్స్ ఇఫ్ యూఆర్ ట్రైయింగ్ టు వెరిఫై బై యూజింగ్ రెసిప్రొసిటీ థియరం అప్లికబుల్ కాదు. మీకు ఈ కేస్ అయినా ఈ కేసు మాత్రమే మీరు వెరిఫై చేయగలుగుతారు. అంటే ఏంటి చూడండి. ఇక్కడికి మళ్ళీ ఈ డయాగ్రామ్కి వస్తే ఫస్ట్ డయాగ్రామ్కి నోటీస్ చేయాలి. ఇక్కడ మీరు రేషియో ఆఫ్ రెస్పాన్స్ టు ఎక్సైటేషన్ అన్నాం. ఓకే, అంటే ఇక్కడ వోల్టేజ్ సోర్స్ అప్లై చేస్తే కరెంట్ నేను చెక్ చేసుకోగలుగుతాను, లేదా కరెంట్ సోర్స్ పెట్టినప్పుడు ఇక్కడ వోల్టేజ్ రెస్పాన్స్ అయితే నేను చెక్ చేయగలుగుతాను రెసిప్రొసిటీ థియరం. అలా కాకుండా వోల్టేజ్ ఇచ్చి వోల్టేజ్, కరెంట్ ఇచ్చి కరెంట్ వెరిఫై చేస్తే ఇది అప్లికబుల్ కాదు. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. మీరు ఏమనుకుంటారంటే అన్ని ఏదైనా చేసేసి అనుకుంటారు, కానీ అది కాదమ్మా. రేషియో ఆఫ్ రెస్పాన్స్ టు ఎక్సైటేషన్ ఆ యూనిట్స్ ఎలా ఉండాలంటే ఐదర్ ఓమ్స్ ఆర్ మోస్. ఇక్కడ ఐ బై బి అంటే మోస్, అయితే వి బై ఈజ్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఓమ్స్ యూనిట్స్. దీనికి చేస్తాం సేమ్ పారామీటర్స్. కరెంట్ కానీ వోల్టేజ్ అయితే చేయలేము రెసిప్రొసిటీ థియరంలో. క్లియరా? క్లియర్? ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్ టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ క్లియర్ అని. ఎస్ సార్, క్లియర్. ఓకే అదే, ఓకే అమ్మా. ఈ పాయింట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఎప్పుడు చేయగలుగుతామంటే రేషియో ఆఫ్ రెస్పాన్స్ టు ఎక్సైటేషన్ యూనిట్స్ ఐదర్ ఓమ్స్ ఆర్ మోస్ ఉండాలి. ఓకే, నో యూనిట్స్ ఉంటే వి కాంట్ వెరిఫై ఇట్. క్లియర్ భవానీ? ఓకే రైట్ అమ్మా, టేక్ ఏ క్వశ్చన్, సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చేద్దామా, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్. నోటీస్ ఇక్కడ మీకు ఇచ్చే నెట్వర్క్ ఇలా ఉంది. ఇది మీ నెట్వర్క్. మీకు ఇచ్చే నెట్వర్క్ ఇలా ఉంది. నెట్వర్క్ ఓకే, ఇచ్చిన నెట్వర్క్ ఇలా ఉంది. ఈ నెట్వర్క్ లో ఎలిమెంట్స్ చూస్తే రెసిస్టర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, అంటే ఇది లీనియర్ నెట్వర్క్, బైలేటరల్ నెట్వర్క్, ప్యాసివ్ నెట్వర్క్. ఓకే,
The linear passive bilateral network. So linear passive bilateral network. Linear passive bilateral network. All linear passive bilateral networks. If network only linear, it will obey homogeneity principle. If the network linear bilateral, it will obey superposition theorem. If the network is linear passive bilateral, it will obey reciprocity theorem. Okay. సరే అమ్మా, ఇప్పుడు ఏమంటున్నానంటే యూజ్ ద డేటా గివెన్ ఫిగర్ ఏ. ఓకే, ఫైండ్ ద రెస్పాన్సెస్ అమ్మా I1 I2 ఇన్ ఫిగర్ బి చెప్పండి. ఈ ఫిగర్ ఏలో 10 వోల్ట్స్ ఇస్తేనా 2 ఆంపియర్స్ ఇచ్చారు, 2 ఆంపియర్స్. 40 వోల్ట్స్ ఇస్తే వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ I1, వాట్ ఇస్ కరెంట్ I2 అని అడుగుతాను. చేస్తారా? చెప్పండి ఆన్సర్. ఓకే, వాట్ ఇస్ I1, వాట్ ఇస్ I2 అని. అమ్మా చెప్పండి అన్న, రెస్పాండ్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ అమ్మా. వాట్ ఇస్ I1, వాట్ ఇస్ I2? సింపుల్ క్వశ్చన్స్. వాట్ ఇస్ I1, వాట్ ఇస్ I2 అడుగుతున్నాను. చాట్ బాక్స్, రెస్పాండ్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ అమ్మా. Bhavani, are you there? 8 amperes. Okay, very good. I2 8 amperes. Very good. ఓకే అనా, అసలు చాలా సింపుల్. నోటీస్ ఇయర్. ఇప్పుడు మీకు 10 వోల్ట్స్ ఇచ్చి ఉంటే నోటీస్ ఇయర్, ఈ 10 వోల్ట్స్ ఇస్తే దిస్ కరెంట్ ఇస్ 2 ఆంపియర్స్ అవునా. ఓకే నా ఇక్కడ హోమోజినిటీ ప్రిన్సిపల్ అప్లై చేశాను అనుకోమా. దిస్ మల్టిప్లైడ్ బై 4 చేస్తే 4. ఓకే, దిస్ ఆల్సో మల్టిప్లైడ్ బై 4 అవునా. 40 వోల్ట్స్ ఇస్తే ప్లస్ మైనస్ ఇస్తే మీకు ఏమొస్తుందని ఇక్కడ కరెంట్ దిస్ విల్ బి డౌన్వర్డ్స్ 8 ఆంపియర్స్ వస్తుంది. 10కి 2 వచ్చింది, 40కి 8 వస్తుంది. ఇప్పుడు I1 I2 అడిగారు అంతే. I1 డైరెక్షన్ చూసుకుంటే I2 డైరెక్షన్ చూసుకుని ఆన్సర్ పెట్టేసాం. ఓకే, I1 డైరెక్షన్ అని అప్వర్డ్స్ అన్నారు అంటే ఆపోజిట్లో అడిగారు కాబట్టి -8 ఆంపియర్స్. I2 తీసుకుంటే డౌన్వర్డ్స్ అడిగారు కాబట్టి +8 ఆంపియర్స్. వెరీ గుడ్ అమ్మా భవాని, వెరీ గుడ్ తల్లి. ఓకే, I1 -8, I2 +8 ఆంపియర్స్. క్లియర్, ఫినిష్డ్. సరే. ఓకే, same way, try to answer this question. Use the data given figure A, find a current I3, I4 in figure C. It's also a resistor network, nothing but a linear passive bilateral network. For this network, you try to answer this question. ఇప్పుడు homogeneity by watt factor 10 volts ఇస్తే 2 amperes, ఇక్కడ 6 volts 60 volts అడుగుతుంది. అంటే ఏం చేద్దాం అన్న, homogeneity by watt factor చేద్దాం. ఓకే, వెరీ గుడ్ భవాని, వెరీ గుడ్. సరే అమ్మ, ఇక్కడ నోటీస్ చేయాలి. ఇక్కడ 10 వోల్ట్స్కి 2 ఆంపియర్స్ కదా. ఒకవేళ నేను +60 ఇచ్చి ఉంటేనే ఇక్కడ ఆన్సర్ అంటే 6 టైమ్స్ కదా. +60 ఇస్తే ఆన్సర్ కిందకి 12 ఆంపియర్స్ రావాలి. ఇక్కడ +60 ఇస్తే 12 ఆంపియర్స్ డౌన్వర్డ్స్ రావాలి. ఇక్కడ -60 ఇస్తేనా 12 ఆంపియర్స్ అప్వర్డ్స్ వెళ్తుంది. ఎస్ సార్, 12 ఆంపియర్స్ అప్వర్డ్స్ వెళ్తాం నానా. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నేను +60 ఇచ్చి ఉంటే, ఒకవేళ ఇక్కడ +60 వోల్ట్స్ అని ఇచ్చి ఉంటే +-60 ఇస్తే ఐ విల్ గెట్ 12 ఆంపియర్స్ డౌన్వర్డ్స్. అలా కాకుండా -+60 ఇచ్చారనుకో 12 ఆంపియర్స్ అప్వర్డ్స్ వెళ్ళింది అవునా. రైట్, ఇప్పుడు ఆన్సర్ చేసేయండి. దేర్ఫోర్ వాట్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ I3, సేమ్ డైరెక్షన్ కాకుండా ఆన్సర్ +12 ఆంపియర్స్. I3 +12 ఆంపియర్స్. I4 అని ఆపోజిట్ లో ఉంది కాబట్టి -12 ఆంపియర్స్ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. ఓకేనా భవాని, వెరీ గుడ్. సంధ్య క్లియర్? సంధ్య I3 -12 పెట్టావు ఫస్ట్. ఓకే సంధ్య, ఓకే క్లియర్, రైట్. సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అమ్మ. ఇప్పుడు నేనేమి రెసిప్రాసిటీ థీరం వేయలేదు. ఇప్పుడు ఏం చేశాను, జస్ట్
ఈ నెట్వర్క్ రెసిస్టివ్ నెట్వర్క్ అంటే లీనియర్ నెట్వర్క్ కాబట్టి 10 వోల్ట్స్ ఇస్తే ఈ 40 వోల్ట్స్ ఇస్తే ఇక్కడ 8 వచ్చింది. ఓకే, అలా 10 వోల్ట్స్ ఇస్తే 2 అన్నారు, 60 వోల్ట్స్ ఇస్తేనా 12 ఆంపియర్స్ డౌన్వర్డ్స్ వచ్చింది, -60 ఇస్తే 12 ఆంపియర్స్ అప్పుడు వస్తుంది. ఇది జస్ట్ ఐ అప్లైడ్ ద హోమోజినిటీ ప్రిన్సిపల్స్ వేసాను ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ లో. ఈ పైన ప్రాబ్లంలో ఈ ప్రాబ్లం హోమోజినిటీ ప్రిన్సిపల్ వేస్తే సింపుల్ అయిపోయింది. సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అన్న టేక్ దిస్ వన్. ఇక్కడ 10 వోల్ట్స్ కి 2 ఆంపియర్స్ ఇచ్చారు. ఓకే, ఇప్పుడు 80 వోల్ట్స్ ఎట్ ద అవుట్పుట్ సైడ్ అడుగుతున్నారమ్మా. ట్రై టు ఫైండ్ దిస్ I5 I6. ఓకే, I5 I6 చెప్పండి. I5 I6 వెరీ గుడ్. సంధ్య, భవాని. సంధ్య -16, భవాని +16 I6. వెరీ గుడ్. సరే వినండి అమ్మా, ఇక్కడ ఇది 10 వోల్ట్స్ ఇచ్చాను అనుకో, ఇక్కడ 10 వోల్ట్స్ ఇస్తే ఓకే, ఇటున 2 ఆంపియర్స్ అవుట్పుట్ సైడ్ 2 ఆంపియర్స్ 10 వోల్ట్స్ ఇస్తే నాన్న ఇప్పుడు దీన్ని నేను అవుట్పుట్ సైడ్ 10 వోల్ట్స్ చేస్తే అవుట్పుట్ సైడ్ 10 వోల్ట్స్ ఇచ్చాను అనుకో, ఇన్పుట్ సైడ్ 2 ఆంపియర్స్ అవునా, ఇన్పుట్ సైడ్ 2 ఆంపియర్స్ ఫర్ దిస్ నెట్వర్క్ ఇలా వచ్చింది. ఇక్కడ ఫర్ దిస్ నెట్వర్క్ ఇన్పుట్ సైడ్ 10 వోల్ట్స్ ఇస్తే అవుట్పుట్ సైడ్ 2 ఆంపియర్స్ ఇలా వచ్చింది. ఓకే, సరే అమ్మ, ఇప్పుడు 10 వోల్ట్స్ కాకుండా నేను 80 వోల్ట్స్ ఇచ్చాను అనుకో అమ్మా, ఇప్పుడు 80 వోల్ట్స్ ఇటు ఇచ్చాను అనుకో, అక్కడ ఎంత పోయింది నాన్న, డౌన్వర్డ్స్ మల్టిప్లైడ్ బై 8 16 ఆంపియర్స్ 16 ఆంపియర్స్ అంటే ఇక్కడ మీరు చేస్తే దిస్ ఈజ్ 16 ఆంపియర్స్ ఇలా ఫ్లో అయింది. సరే, దీన్ని బట్టి లెట్ us try to answer. అమ్మ, ఇప్పుడు I6 సేమ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి దిస్ కరెంట్ నథింగ్ బట్ +16 ఆంపియర్స్. I5 ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ కాబట్టి దిస్ ఆన్సర్ ఇస్ -16 ఆంపియర్స్. వెరీ గుడ్ అమ్మ సంధ్య. ఓకే భవాని, వెరీ గుడ్. దట్స్ ఆల్ ఫినిష్డ్. I5 -16, I6 +16. వెరీ గుడ్. సరే, సేమ్ way please try to answer this question. You try to answer, use the data given figure A, find the current I7 I8 in figure E. Okay, 10 volts ఇస్తే 2 amperes అన్నారు, ఇక్కడ -100 volts ఇస్తే ఏంటి అని -100 volts. Okay, 720 I8 minus 2. Okay, ఇక్కడ suppose if I give 10 volts here, this current is 2 amperes. ఇప్పుడు ఒకవేళ 10 volts ఇటు తీసుకెళ్తే 2 amperes downwards వస్తుంది, 2 amperes downwards. ఇప్పుడు ఫర్ ద సేమ్ నెట్వర్క్ ఒకవేళ నేను -10 volts ఇచ్చాను అనుకున్నాను, -10 volts ఇస్తే ఐ విల్ గెట్ 2 amperes upwards వస్తుంది, 2 amperes upwards. -10 volts ఇస్తే ఓకే, దిస్ ఐ విల్ గెట్ 2 amperes upwards -+. అలాగే ఇక్కడ దిస్ మల్టిప్లైడ్ బై 10 times చేసాను, దిస్ ఆల్సో గెటింగ్ మల్టిప్లైడ్ బై 10 times. ఇక్కడ 100 -100 ఇస్తే ఇక్కడ 20 amperes upwards వస్తుంది. సరే, మనం ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ -100 ఇస్తేనే ఇక్కడ 20 amperes upward వస్తుంది. Therefore same direction as I7 కాబట్టి I7 is a +20, I8 is -20 amperes. Very good, excellent. Okay, this I7 is +20 amperes, I8 is -20 amperes. Done. Clear? క్లియర్ అయితే అమ్మా ఒకసారి టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ క్లియర్ అని.
Okay, Bhavani, very good. Take this question. No? Take this question. Use the data given figure A. Find the current capital in figure B. ఇప్పుడు నా నెట్వర్క్ లాన్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటో మనకు తెలియదు. ఇట్స్ లీనియర్ ప్యాసివ్ బైలేటరల్ నెట్వర్క్ అన్నారు. ఓకే, యూజ్ ద డేటా గివెన్ ఫిగర్ ఏ, ఫైండ్ ద కరెంట్ క్యాపిటల్ ఇన్ ఫిగర్ బి చేయమంటారు. చేయండి అన్న. ఇక్కడ దే గివెన్ 5 volts, దిస్ ఇస్ కరెంట్ ఇస్ 4 amperes, దిస్ ఇస్ కరెంట్ ఇస్ 2 amperes ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ దే ఆస్కింగ్ us to determine the current I when this is 10 volts అమ్మ, this is 10 volts. I చేయండి. Use the current I when this is 10 volts, this also 10 volts. ఓకే, రైట్. నన్ను ఇక్కడ నోటీస్ హియర్ ఈ డేటా ఉపయోగించుకొని ఆ క్వశ్చన్ చేద్దాం. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద డేటా గివెన్? లెట్ us మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ డేటా. ఓకే, చూడండమ్మా, గివెన్ నెట్వర్క్ ఇది, గివెన్ నెట్వర్క్ ఫిగర్ ఏ ఇచ్చారు. ఓకే, దిస్ ఫిగర్ ఏ. అమ్మా ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే అమ్మా, గివెన్ నెట్వర్క్ ఈజ్ ఏ లీనియర్ ప్యాసివ్ బైలేటరల్ నెట్వర్క్ కదా, లీనియర్ నెట్వర్క్ కదా. ఈ ఫిగర్ ఏ నేను ఏం చేస్తున్నా, హోమోజినిటీ అప్లై చేస్తాను. హోమోజినిటీ ప్రిన్సిపల్. ఈ హోమోజినిటీ ప్రిన్సిపల్ మీరు అప్లై చేసారు. ఈ homogeneity principle applies, say let us multiply it by 2. Okay, homogeneity by 2. If the excitation multiplied by 2, response in all the branches also getting multiplied by 2. That is, this multiplied by 2, this also multiplied by 2. Okay, నేను ఇక్కడ ఇదే నెట్వర్క్ అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఇదే నెట్వర్క్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసి, ఇదే నెట్వర్క్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నోటీస్ రైట్ నౌ this becomes 10 volts. Okay, and this becomes 10 volts, this becomes 8, this becomes 4. Okay, this becomes 10 volts, this becomes 8 amperes, this becomes 4 amperes. Okay, 4 amperes. So this is my figure 1. Okay, so figure 1 అనుకుంటున్నా, దీనికి homogeneity by 2 చేస్తే figure 2 ఇలా వచ్చింది. ఓకే, సరే. ఇంకొకటి యాక్చువల్గా మనకు కావాల్సింది ఏంటి, 10 volts at the input side, 10 volts at the output side వేస్తే వాట్ ఇస్ కరెంట్ అయి కావాలి. అవునా, నాకు 10 volts at the input side చేసి ఇక్కడ కరెంట్ 8 amperes వచ్చేసి 10 volts this side, this current is 8 amperes. Okay, right now notice here, since network is a linear passive bilateral network కదా. Okay, linear passive bilateral network అంటే it will obey reciprocity theorem. If I apply reciprocity to figure 2 applies, reciprocity, okay, to figure 2 applies reciprocity theorem. Okay, ఏమవుతుంది reciprocity theorem అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఈవెన్ ఇంటర్చేంజ్ ద సోర్స్ ఫ్రమ్ ఇన్పుట్ టెర్మినల్స్ టు అవుట్పుట్ టెర్మినల్స్ అప్లై చేశాను. ఇఫ్ ఐ షార్ట్ దిస్ టెర్మినల్స్, అక్కడ వోల్టేజ్ సోర్స్ కాబట్టి ఇక్కడ షార్ట్ చేస్తే ఐ విల్ గెట్ ద సేమ్ రెస్పాన్స్. ఇక్కడ 10 volts ఇక్కడ అప్లై చేస్తే నాకు 4 amperes ఇక్కడ.
నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ 10 వోల్ట్స్ అప్లై చేశాను అనుకున్నాను, నాకు 4 యాంపియర్స్ ఇక్కడ ఇలాగే వస్తుంది. లెట్ ఇట్ బి ఫిగర్ 3 అనుకో. 10 వోల్ట్స్ ఇక్కడ అప్లై చేస్తే షార్ట్ చేస్తే 4 యాంపియర్స్ ఇక్కడ వస్తుంది. ఇంకొక మాట, ఈ కరెంట్ 8 యాంపియర్స్ కదా అమ్మ, ఇక్కడ కరెంట్ చెప్తారు నా రెస్పాండ్ మీద చాట్ బాక్స్ ఈ కరెంట్ 8 యాంపియర్స్ కదా అమ్మ, ఇక్కడ కరెంట్ చెప్తారు ఇది 10, ఇటు 10 వచ్చింది, ఇది 4 షార్ట్ చేస్తే ఇది 4, ఇది 8, ఇది కరెంట్ ఎంత చెప్తారా అంటున్నాను. భవాని 8 యాంపియర్స్. సంధ్య చెప్తాలి వాట్ కరెంట్ హియర్ 8 యాంపియర్స్. ఓకే ఆన్సర్ రాంగ్ ఆన్సర్ అమ్మ, ఎందుకంటే మీరు వినండి, ఇందా ఫస్ట్ లో చెప్పిన మాట ఎగ్జాంపుల్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాను. రెసిప్రాసిటీ థియరం ఉంది, మీరు అనలైజ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ నోటీస్ హియర్ అమ్మ, ఇక్కడ 20 వోల్ట్స్ అప్లై చేసి ఇది 2 యాంపియర్స్ వచ్చింది ఓకే. ఇక్కడ కరెంట్ సప్లై బై సోర్స్ 4 యాంపియర్స్ వచ్చింది. 20 యాంపియర్స్ అటు తీసుకెళ్తే ఇక్కడ 2 యాంపియర్స్, కానీ కరెంట్ సప్లై బై సోర్స్ ఎంత 7/2 యాంపియర్స్ వచ్చింది. సేమ్ ఇక్కడ 4 ఉంటే ఇక్కడ కూడా 4 ఉండాలా. ఇంటర్నల్ వేరియబుల్స్ మే బి డిఫరెంట్ లోన, ఓకే, బట్ రేషియో ఆఫ్ రెస్పాన్స్ టు ఎక్సైటేషన్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. ఓకేనా. ఈ నెట్వర్క్ లో ఇక్కడ 20 ఇస్తే 2 వస్తుంది, ఇక్కడ 20 ఇస్తే ఇక్కడ 2 వస్తుంది. ఓకే, ఇది 4 అయితే ఇది కూడా 4 అవ్వాలా, కాదు 7/2. అమ్మ క్లియరా, చెప్పండి అమ్మ. ఓకేనా, రైట్. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ జాగ్రత్తగా ఉండాలి, అందుకే చెప్తుంది. సరే అమ్మ, అందుకే నోటీస్ హియర్ దానికి రెసిప్రోసిటీ చేసినప్పుడు ఇక్కడ 10 ఉంది, ఇది 4 ఓకే. ఇప్పుడు 10 ఇటు వస్తే ఇది 4ఏ, ఇక్కడ నాకు తెలియదు ఈ వాల్యూ, సమ్ అన్నోన్ వాల్యూ రాస్తున్నాను, అందుకే మీకు మళ్ళీ గుర్తుండడం కోసం రాస్తున్నాను. ఇది అన్నోన్ వాల్యూ 8 యాంపియర్స్ అయితే కాదు. ఓకే, ఓకేనా. సరే అమ్మ, ఈ ప్రాబ్లంకి అయితే ఈ వాల్యూతో సంబంధం లేదు, మీకు ఈ ప్రాబ్లంలో ఈ సంబంధం లేదు. సరే ఇప్పుడు నోటీస్ హియర్ నాకు 10 వోల్ట్స్ అట్ ద ఇన్పుట్ సైడ్ చేస్తే ఇక్కడ కరెంట్ 8 యాంపియర్స్, 10 వోల్ట్స్ అట్ ద అవుట్పుట్ సైడ్ చేస్తే ఇక్కడ కరెంట్ 4 యాంపియర్స్ అయిపోయింది. లెట్ us apply superposition theorem. Okay, let us apply superposition theorem for figure 1, figure 2 ki figure 3. Let us apply superposition theorem for figure 2 ki figure 3. Okay, figure 2 ki figure 3 ki figure 2 మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 10 volts here, 8 amperes here, 4 amperes here. Figure 2. Figure 2 తీసుకుంటే 10 volts ఇక్కడ అప్లై చేస్తే at the input side this is 8 amperes ఇది 4 amperes, ఇది సంబంధం లేదు, 4 amperes ఇలా ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే, వాటర్. అమ్మా ఇప్పుడు నేను ఫిగర్ 3కి వెళ్తే 10 volts at the output side అప్లై చేశాను. 10 volts గ్రీన్ కలర్ తో చూపిస్తాను. 10 volts ఇక్కడ అప్లై చేస్తే at the output side చూస్తే 10 volts. ఓకే, ఇక్కడ సమ్ అన్నోన్ వాల్యూ వచ్చింది. అన్నోన్ వాల్యూ నాకు ఇప్పుడు ఏం అవసరం, ఈ క్వశ్చన్ ఏం అడగల. అన్నోన్ వాల్యూ ఇక్కడ కరెంట్ 4 amperes is flowing here, 4 amperes is current is flowing here, 4 amperes. మీకు బ్లాక్ తో గీసినంత డేటా 10 volts at the ఇన్పుట్ సైడ్ కి, మీకు గ్రీన్ తో గీసినంత 10 volts at the అవుట్పుట్ సైడ్ కి. ఓకే, గ్రీన్ తో గీసి. సరే ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ దే ఆస్కింగ్ హియర్, ఈ డయాగ్రామ్ లో ఇక్కడ 10 సైడ్ ఇటు 10 ఇస్తే వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ ఐ అడిగారు. ఇటు 10 ఇచ్చాం, ఇటు 10 ఇస్తే వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ ఐ అని అడిగారు. అమ్మా ఇప్పుడు ఇటు 10 ఇచ్చాను, ఇటు 10 ఇస్తే వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ ఐ అడిగారు. సింపుల్, వాట్ ఈస్ దిస్ కరెంట్ ఐ అని అడిగారు. ఎట్ దిస్ నోడ్ జస్ట్ అప్లై. అమ్మా జస్ట్ అమ్మ ఇక్కడ ఏం లేదు, కేసులు కాదు, ఏం కాదు. ఈ డైరెక్షన్ లో 8 ఉంది, ఈ డైరెక్షన్ లో 4 ఉంటే వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ అడుగుతాను. ఈ డైరెక్షన్ లో 8 amperes ఉంది. ఓకే, ఈ డైరెక్షన్ లో 4 amperes ఇలా వెళ్తుంది. అక్కడ విడివిడిగా ఇటు 8 ఇటు 4 అయితే వాడు కరెంట్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ అడుగుతుంది. దిస్ బికమ్స్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ బికమ్స్ 4 8, ఈ డైరెక్షన్ లో 4 8 minus 4 ఇప్పుడు 4 amperes in this direction. Okay, this current I we require to find the current I. What is this I ఇక్కడ 4 amperes plus 4 amperes. ఈ డైరెక్షన్ లో 8 ఈ డైరెక్షన్ లో 8 వెళ్తుంది, ఈ డైరెక్షన్ లో 4 వెళ్తుంది, ఇదే డైరెక్షన్ లో 4 amperes is flowing here. అమ్మా నేను ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్
ఓకే ఈ డైరెక్షన్ చూడండి. దీని అర్థం అంటే ఏంటంటే నోటీస్ హియర్ యాక్చువల్గా దీని అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు ఇఫ్ ఆర్ అప్లయింగ్ 10 volts అప్లై చేశారు అనుకోనా, ఇక్కడ కరెంట్ దాని 8 amperes is flowing like this. 8 amperes ఇలా flow అవుతుంది. Okay, if you are applying 10 volts at the output side apply చేసినా you got this 4 amperes in this way. 4 amperes in this way. Okay, 8 amperes ఇక్కడ ఇలా వెళ్తుంది, ఇక్కడ 4 amperes వెళ్తుంది. And then what is the effective current flowing in this direction అడిగితే ఇటు 8 ఇటు 4 అయితే కానీ ఇటు కరెంట్ నా 4 amperes. The same direction of 5 got answer plus 4 amperes the right answer. Sanjay, very good. Nana, clear everyone? అర్థమైందా? Respond in the chat box. Bhavani, clear. Okay, right. Sorry, now same model. Okay, I am trying to asking you another question. Same model. నాకు అసలు చూసి ఆన్సర్ పెట్టాలి మీరు. మీరు చూసి ఆన్సర్ పెట్టాలి. Take the question. Okay, చూసి పెట్టాలి మీరు. Use the data given figure A. Okay, find the current capital in figure B. Use the data given figure A. Find the current capital in figure B. Okay, ఇక్కడ డేటా ఎలా ఇచ్చారంటే ఇది 5 volts, ఇది 4 amperes and 2 amperes. They are asking for 10 volts at the output side, minus 30 volts at the input side. 5, 4, 2 ఇచ్చారు. 5, 4, this is 2. ఇందాక 10, 10 చేసాం. ఈసారి minus 30కి plus 10కి చేయమని. చేసుకోండమ్మా, మీరు చేసేయండి. minus 30కి plus 10కి చేయండి. Answer, Amma. Type your answer in the chat box. Type your answer in the chat box. Okay, right. 5, 4, 2 ఇచ్చారు. ప్లస్ 30 minus 30కి plus 10 అడుగుతున్నారు. ఓకే, మీరు చేయండి. And do it, Amma. Please try to respond. What is your answer? Answer. Type in the chat box.
What is the answer, Amma? Please type in the chat box, Amma. Okay, Sandhya, very good. Bhavani, minus 12 amperes, tappamma. Bhavani, Sandhya, very good. Kaadu. Sandhya, wrong answer. Sandhya, wrong answer. Okay. Okay. Right. Okay, Nana, come back. Come back here. Okay. Nana, తినండమ్మా. ఓకే. నన్ను ఇచ్చిన నెట్వర్క్‌లో ఏం అడిగారు? ఓకే. 5, 4, 2 ఇచ్చారు. 5, 4, 2 ఇచ్చి దే ఆస్కింగ్ ఫర్ -30 హియర్ ఆర్ దిస్ ఈస్ +10 హియర్. అవునా? ఓకే. Now first of all what I am trying to do is let us try to get the data for 10 volts at the output side తెచ్చుకుంటాను. 48 కూడా తప్పమ్మా సంధ్య. ఓకే. Now first of all let us apply homogeneity by 2. ఓకే. దీనికి 2 తో homogeneity చేస్తే into 2 into 2 into 2. This 10 volts అమ్మా, ఇది 8 amperes అని, ఇది 4 amperes వచ్చింది. 10 volts, 8 amperes, 4 amperes. It is figure 2 అనుకుంటాం. Okay. This network is a linear passive bilateral network. Nana, it will obey reciprocity principle. Even interchange the source from input impedance or output impedance, will get the same response. Okay. Now 10 this side వస్తే this current will be 4 itself. Okay. Figure 3 అనుకుంటాం. 10 this side వస్తే it 4. Okay. Figure 3 అనుకుంటాం. Okay. Then again figure 1 నే homogeneity. Okay. ఈ figure 1 నే ఎందుకు ఇప్పుడు -30 కి డేటా తెచ్చుకుందాం. -30 కి డేటా కావాలి. ఓకే. ఇది +5 తెలుసమ్మా. ఓకే. 5 తెలుసు కాబట్టి -30కి రావాలంటే అమ్మా ఒకవేళ +30 కావాలంటే homogeneity by 6 వేస్తాం. 5 into 6 30. నాకు -30 కావాలంటే homogeneity by -6 చేస్తాం. Then this becomes -30. 4 into -6 అంటే 24 amperes in the other direction వెళ్తుంది. -24. 4 into -6. -24 అంటే అదర్ డైరెక్షన్ లో 24 amperes. ఇది 2 into -6 అంటే 12 -12 amperes downwards అంటే +12 amperes upwards. మా homogeneity by -6 చేసినాము. 5 into -6, 4 into -6, 2 into -6. -30 అంటే దిస్ ఇస్ -30. -24 ఈ డైరెక్షన్ అంటే +24 ఈ డైరెక్షన్ లో. -12 downwards అంటే +12 upwards. ఓకే. Let it be figure 4 అనుకోండి. Let figure 5. Okay. Let this be figure 4. Let this be figure 5. ఓకే. అమ్మ ఇప్పుడు నేను ఫైనల్ గా చేయాలి అనుకుంటుంది అంటే లెట్ us అప్లై అమ్మ మీకు 10 volts కి డేటా తెలుసు. 10 volts at the output side కి దిస్ ఇస్ ద థింగ్. 12 -30 volts at the input side కి ఈ డేటా తెలుసు. ఓకే. లెట్ us అప్లై సూపర్పోజిషన్ బిట్వీన్ ఫిగర్ 3 కి ఫిగర్ 4 కి సూపర్పోజిషన్ థియరం వేస్తాను. ఎస్పిటి ఫిగర్ 3 కి ఫిగర్ 5 కి ఎస్పిటి వేస్తాను. ఓకే. రైట్. ఇక్కడ ఫస్ట్ let us write the data for 10 volts at the output side కి రాస్తాను. 10 volts at the output side. ఈ 10 volts at the output side ఫిగర్ 3 తీసుకుంటే ఇక్కడ అన్నోన్ వాల్యూ ఇది ఒక 4 amperes. ఓకే. ఇది ఒక 4 amperes in this direction. 4 amperes this direction. ఇది ఒక అన్నోన్ వాల్యూ. ఓకే. రైట్. మళ్ళీ let us apply -30 కి డేటా రాసుకుంటే -30 at the input side కి -30 at the input side కి -30 volts. ఓకే. -30 volts. ఓకే. ఇలా వేసుకుంటే దిస్ బికమ్స్ 24 amperes ఈ డైరెక్షన్ లో. దీనికి 24 amperes ఈ డైరెక్షన్ లో వచ్చింది. ఓకే. 12 amperes upward direction. దిస్ ఇస్ ద 12 amperes. ఓకే. ఇది ఆన్సర్ చేయాల్సి మనం I. ఓకే. వీ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ దిస్ I. ఓకే. ఈ I తీసుకుంటే దిస్ డైరెక్షన్ 24 amperes, దిస్ డైరెక్షన్ 4 amperes అంటే 28 amperes ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఈ డైరెక్షన్ లో I అడిగారు. ఆన్సర్ నానా? వెరీ గుడ్ భవాని. ఓకే. minus of 24 plus 4. This is minus 28 amperes is right answer.
minus 28 amperes is right answer. Very good. Excellent, Sandhya. Bhavani, very good. Clear? చాలా బాగుంటాయి ప్రాబ్లమ్స్ అసలు. ఓకే, సింపుల్ చిన్న డెఫినేషన్, రెసిప్రాసిటీ థియరం చిన్న డెఫినేషన్, సూపర్ పొజిషన్ థియరం చిన్న డెఫినేషన్, ఓకే, అలాగే హోమోజిటివ్ ప్రిన్సిపల్ చిన్న డెఫినేషన్. ఇలాంటి చిన్న చిన్న డెఫినేషన్స్ ని ఇలా ప్రాబ్లమ్స్ లా క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, వెరీ గుడ్. సరే, ఈ క్వశ్చన్ చేయండి అమ్మా. యూస్ ద డేటా గివెన్ ఫిగర్ ఏ. ఈసారి నెట్వర్క్ బాక్స్ ఇవ్వకుండా ఒక నెట్వర్క్స్ ఇచ్చాను మీకు. 2 ohms 2 ohms ఆర్ ఇస్తాను. ఇంతకుముందు బాక్స్లో పెట్టా కదా, రెసిస్టివ్ నెట్వర్క్ లేదా లీనియర్ ప్యాసివ్ బైలెటరల్ నెట్వర్క్ అని ఇచ్చాను. ఈసారి ఏమో రెసిస్టర్స్ ఇచ్చేసి చేస్తాను. యూస్ ద డేటా గివెన్ ఫిగర్ ఏ, ఫైండ్ ద కరెంట్ క్యాపిటల్ ఇన్ ఫిగర్ బి అన్నాను. ఓకే, యూస్ ద డేటా గివెన్ ఫిగర్ ఏ, ఫైండ్ ద కరెంట్ క్యాపిటల్ ఇన్ ఫిగర్ బి చేయమంటాను. ఏంటన్నా, యూస్ ద డేటా గివెన్ ఫిగర్ ఏ, ఫైండ్ ద కరెంట్ క్యాపిటల్ ఇన్ ఫిగర్ బి. ఓకే, చేయండి అమ్మా. use the data given here. Okay, 5 2 2 r. Okay, ఇది 5 2 2 r. Okay, use the data given figure a. ఇక్కడ 5 volts కి 1 ampere అంట. ఓకే, ఇప్పుడు అడుగుతున్నాను 5 volts ఇక్కడ -10 volts కి ఇక్కడ వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ ఐ అడుగుతున్నారు. చేయండి అన్న. 5 volts at the input side కి, అలాగే -10 volts at the output side కి అడుగుతున్నారు. అది మీరు చేసేయాలి. ఇంకా 5 volts at the input side కి, -10 volts at the output side కి కావాలి డేటా. చేయడం 5 volts at the input side, -10 volts at the output side. ఓకే, రైట్, క్లియర్. సరేనా, చేద్దాం అమ్మ. 5 volts at the input side, -10 volts at the output side కాబట్టి ఆల్రెడీ 5 volts ఇన్పుట్ సైడ్ అప్లై చేస్తే అమ్మ యూ విల్ గెట్ ద కరెంట్ 1 ampere at the output side. లెట్ దిస్ బి ఫిగర్ 1 అనుకున్నాను. ఫిగర్ 1, ఓకే, అంటే మీకు ఆల్రెడీ ఒక డేటా వచ్చేసింది. 5 volts ఇక్కడ అప్లై చేస్తే వాట్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్. ఓకే, నథింగ్ బట్ 1 ampere వచ్చేసింది ఆల్రెడీ. ఓకే, 5 volts ఇక్కడ అప్లై చేస్తే 1 ampere. ఇప్పుడు -10 volts అప్లై చేస్తే ఎంత అనేది తెలుసుకోవాలి. ఓకే, నేనేం చేస్తానంటే ఫిగర్ 1కి హోమోజినిటీ బై 2 చేశాను, లేకపోతే -2 హోమోజినిటీ టు ఫిగర్ 1 బై -2కి అప్లై చేస్తాను. అంటే దిస్ మల్టిప్లైడ్ బై -2, దిస్ ఆల్సో గెటింగ్ మల్టిప్లైడ్ బై -2. ఓకే, ఇప్పుడు అలా అప్లై చేస్తే ఏమొచ్చింది నోటీస్. దానికి హోమోజినిటీ బై -2 అప్లై చేస్తే ఇప్పుడు ఈ నెట్వర్క్ ఏమైపోయింది అబ్జర్వ్ చేస్తే, దిస్ నెట్వర్క్ ఇట్సెల్ఫ్ ఇప్పుడున్న 5 into -2 అంటే -10 volts. ఓకే, దిస్ బికమ్ -10 volts. ఇది -2 amperes డౌన్వర్డ్స్ అంటేనా +2 amperes అప్వర్డ్స్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇప్పుడు అదే నెట్వర్క్ -+10 volts, ఇక్కడ -2 amperes డౌన్వర్డ్స్ ఉన్నా +2 amperes అప్వర్డ్స్ ఉన్నా ఒకటే. ఓకే, ఇది ఫిగర్ 2 అనుకుందాం, ఇది ఫిగర్ 3 అనుకుందాం. ఓకే, నాకు ఇప్పుడు ఏంటంటే -10 volts at the ఇన్పుట్ సైడ్ వచ్చింది, కానీ క్వశ్చన్ ఏం అడిగారు, +5 volts at the ఇన్పుట్ సైడ్, -10 volts at the అవుట్పుట్ సైడ్ అడిగారు. అవునా. సరే, ఇప్పుడు ఫిగర్ 3కి రెసిప్రాసిటీ థీరం అప్లై చేయండి. రెసిప్రాసిటీ థీరం టు ఫిగర్ 2. రెసిప్రాసిటీ ఫిగర్ 3కి చేస్తాను. ఫిగర్ 3కి రెసిప్రాసిటీ వేస్తాను. ఓకే, రెసిప్రాసిటీ థీరం టు ఫిగర్ 3 అంటే నోటీస్ చేయాలి. నేను ఈసారి -10 volts at the input side, this current is 2 amperes upwards వచ్చింది. Okay, let us apply that -10 volts at the output side. -10 volts at the output side apply చేస్తాను. -10 volts at the output side వేసాను. Okay, now if I shorting these terminals, okay, if I short these terminals, what's the current I am going to get here? 2 amperes say. అర్థమైందా? Let it be figure 4.
ఫిగర్ 4 అని ఇక్కడ -10 volts ఇస్తే ఈ షార్ట్ చేస్తే 2 amperes. ఓకే నాన్న ఇక్కడ క్లియరా ఫస్ట్ నాన్న ఈ డయాగ్రామ్ ఫిగర్ 1 లో 5 volts ఇస్తే 1 ampere. ఇప్పుడు -10 volts ఇస్తే ఇక్కడ 2 amperes ఇక్కడ వచ్చింది. కానీ వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి ఈ డయాగ్రామ్ లో 5 volts హియర్ -10 volts హియర్ ఇస్తే ఇక్కడ కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటారు. ఇక్కడ కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటారు. అందుకే ఈ ఫిగర్ 4 లోనే ఇక్కడ చూడండి మీకు ఏమొచ్చింది when this current is 2 amperes ఈ కరెంట్ 2 amperes అవునా నాన్న ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి 2 amperes across 4 ohms అంటే డ్రాప్ across this element నాన్న 4 volts. This is 4 volts. Okay అమ్మ నెక్స్ట్ నాన్న how this 2 ohm resistor connected to each other ఇది షార్ట్ అయిపోయింది 2 ohm resistor నాన్న ఇక్కడ నాకు చెప్పండి అమ్మ this 2 ohm resistor how they connected to each other. This is shorted ఇక్కడ షార్ట్ చేస్తే parallel. Very good amma Bhavani. Okay, this 2 ohm resistor, this 2 ohm resistor parallel. When the elements are to be parallel same voltage avuna ippudu idi మీరు 4 volts అయితేనా this also 4 volts అవునా this also 4 volts ఇటు మైనస్ ఇటు ప్లస్ 4 volts ఇది 4 volts అయితే ఇది కూడా 4 volts. ఓకే సిన్స్ parallel అవునా 4 volts across a 2 ohm resistor అనుకోండి 4 volts across a 2 ohm resistor. Okay, and then what's the current flowing here 2 amperes 4 volts across the 2 ohm resistor తీసుకుంటే this current also 2 amperes flowing అన్న ఇక్కడ 2 amperes flowing అమ్మా ఇది 2 amperes flowing అంటే what the current flowing here 2 plus 2 nothing but 4 amperes is the current that is flowing here 4 amperes is the current that is flowing here మా అర్థమైందా క్లియరా ఈ పాయింట్ అర్థమైందా క్లియరా అందరికి రైట్ వెరీ గుడ్ ఓకే ఫైనల్ గా లెట్ us apply superposition theorem. Let us apply SPT to figure 1 ki figure 4 ki. Let us apply SPT to figure 1 figure 4 figure 1 ki figure 4 ki. Okay సరే figure 1 5 volts ఇచ్చారు. ఓకే figure 1 ki figure 4 ki SPT అప్లై చేస్తాం. figure 1 ki they given 5 volts. For 5 volts here this current is 1 ampere 1 ampere. Okay, figure 2 nana this is minus 10 volt. Okay, minus plus 10. ఇప్పుడు minus 10 volts కి okay this current nothing but 4 amperes. ఈ current 4 amperes. Okay, then this current this I equal to 1 plus 4 but 5 amperes. This direction 5 amperes is the current that is flowing. That I equal to 1 plus 4 nothing but 5 amperes is the current that is flowing in the network. Superposition theorem is SPT. Okay, when 5 volts acting alone 1 ampere, when 5 minus 10 volts acting alone 4 amperes. Therefore this current nothing but 5 amperes. మా క్లియర్ అయితే రాయండి అన్న చాట్ బాక్స్ లో క్లియర్ అని. ఎక్సలెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ. ఓకే రైట్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ అన్న. Okay, 750. Now use the data given figure A, find the current capital in figure B. Use the data given figure A, find the current capital in figure B. Sir, 1 ampere అనేది from figure 1 sir. అవును తల్లి 1 ampere అనేది figure 1 లో 5 volts data. ఈ 5 volts కి if you observe here ఇక్కడ 5 volts కి 1 ampere అని ఇలా ఫ్లో అవుతుంది this direction. ఓకే ఈ 5 volts కి 1 ampere is the current that is flowing. ఇక్కడ మీరు -10 కి మీరు చేస్తే 4 amperes వచ్చింది అలా రాసాను. ఇది కూడా ఒక మంచి క్వశ్చన్ చేయండి. యూజ్ ద డేటా గిన్ ఫిగర్ ఏ ఫైండ్ ద కరెంట్ క్యాపిటల్ ఇన్ ఫిగర్ బి. యూజ్ ద డేటా గిన్ ఫిగర్ ఏ ఫైండ్ ద కరెంట్ క్యాపిటల్. సార్ వన్స్ అగైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సార్ ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఓకే భవాని చూడండి అమ్మా ఏమి ఇచ్చారు అసలు డేటా. యూజ్ ద డేటా గిన్ ఫిగర్ ఏ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం వచ్చింది. ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం
యూస్ ద డేటా గివెన్ ఇన్ ఫిగర్ ఏ ఫైండ్ ద కరెంట్ ఐ ఇన్ ఫిగర్ బి అన్నట్టు. ఓకే, ఫిగర్ ఏ 2 ఆర్ అనే రెసిస్టర్ ఇచ్చేసి సర్క్యూట్ ఇచ్చేసి 5 వోల్ట్స్ పెట్టారు, 1 ఆంపియర్ డేటా ఇచ్చారు. ఓకే, ఈ ఫిగర్ బి ఇక్కడ 5 వోల్ట్స్ పెట్టారు ఇన్పుట్ సైడ్, అవుట్పుట్ సైడ్ -10 వోల్ట్స్ పెట్టారు. ఇది ఆస్కింగ్ us to determine current I. అంటే మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే 5 వోల్ట్స్ అట్ ద ఇన్పుట్ సైడ్ కి వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్, -10 వోల్ట్స్ అట్ ద అవుట్పుట్ సైడ్ కి వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, 5 వోల్ట్స్ కి వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్, -10 వోల్ట్స్ కి వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, రైట్. ఫస్ట్ 5 వోల్ట్స్ హియర్, వాట్ ఇస్ ద డేటా అట్ 1 ఆంపియర్, ఇది ఫిగర్ 1 అనుకుంటా. అంటే ఫిగర్ పి లో 5 వోల్ట్స్ కి ఆల్రెడీ ఒక డేటా వచ్చేసింది. మనం చేయాల్సింది -10 కి అట్ ద అవుట్పుట్ సైడ్ కి చేస్తే ఓకే, ఫైనల్ ఆన్సర్ డ్యూ టు దిస్ వన్ ప్లస్ డ్యూ టు దిస్ వన్ చేయబోతుంది. ఓకే, ఫస్ట్ ఫిగర్ బి -10 కి నాకు కావాలి నాన్న. ఓకే, నాకు -10 కి కావాలి ఇక్కడ డేటా. ఫస్ట్ 5 వోల్ట్స్ తెలిస్తే లెట్ us ఫైండ్ ద ఇన్పుట్ సైడ్ -10 కి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. ఇన్పుట్ -10 కి ఏంటి, ఇన్పుట్ సైడ్ -10 అప్లై చేస్తే లెట్ us అప్లై హోమోజీనిటీ బై -2 చేస్తాం. 5 into -2 అంటే -10 వోల్ట్స్. దిస్ 1 into -2 అంటే -2 డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్, అంటే +2 ఆంపియర్స్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఇలా వచ్చింది. హోమోజీనిటీ బై -2 చేస్తే ఇలా వచ్చింది. కాకపోతే ఇక్కడ మీరు క్వశ్చన్ డయాగ్రామ్ చూస్తే 5 వోల్ట్స్ అట్ ద ఇన్పుట్ సైడ్, -10 అట్ ద అవుట్పుట్ సైడ్. -10 వోల్ట్స్ అవుట్పుట్ సైడ్ అప్లై చేయాలి. ఇక్కడ -10 వోల్ట్స్ ఇన్పుట్ సైడ్ అప్లై చేస్తే 2 ఆంపియర్స్ అప్వర్డ్స్ వచ్చింది మీకు. ఓకే, సేమ్ డయాగ్రామ్ రెసిప్రాసిటీ థియరం వేసాను అనుకో, నెట్వర్క్ ఇస్ ఏ లీనియర్ నెట్వర్క్, పాసివ్ నెట్వర్క్, బైలెట్ నెట్వర్క్, రెసిస్టివ్ నెట్వర్క్ కాబట్టి -10 అట్ ద అవుట్పుట్ సైడ్ చేసాను అనుకో, -10 అట్ ద అవుట్పుట్ సైడ్ చేస్తే ఓకే 2 ఆంపియర్స్ అప్వర్డ్ వచ్చింది. -10 వోల్ట్స్ ఇక్కడ అప్లై చేస్తే 2 ఆంపియర్స్ అప్పుడు వచ్చింది. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ నుంచి ఇక తెలివిగా చేసుకోవాలి. ఇక్కడ 2 ఆంపియర్స్ అక్రాస్ 2 ohms కాబట్టి దిస్ 2 ohm రెసిస్టర్, దిస్ 2 ohm రెసిస్టర్ ప్యారలల్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 ఆంపియర్స్ అక్రాస్ 2 ohms 4 వోల్ట్స్ వోల్టేజ్ డ్రాప్. ఇది కూడా ప్యారలల్ ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా 4 వోల్ట్స్. ఓకే, 4 వోల్ట్స్ అక్రాస్ 2 ohms అంటేనే 2 ఆంపియర్స్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్. ఇది 2 ఆంపియర్స్, ఇది 2 ఆంపియర్స్ అయితే దిస్ వన్ ఇస్ 4 ఆంపియర్స్. ఓకే, అంటే -10 అట్ అవుట్పుట్ సైడ్ చేస్తే దిస్ కరెంట్ ఇస్ 4 ఆంపియర్స్. దెన్ అకార్డింగ్ టు ఎస్పిటి, ఎందుకు ఇచ్చిన డయాగ్రామ్ లో 5 వోల్ట్స్ ఎంత, -10 ఎంత అని అడిగాడు. ఈ 5 వోల్ట్స్ వల్ల పోయే ఇక్కడ కరెంట్ 1 ఆంపియర్. ఓకే, ఈ -10 వోల్ట్స్ వల్ల ఇక్కడికి వెళ్ళే కరెంట్ 4 ఆంపియర్స్. దెన్ ఎస్పిటి సూపర్ పొజిషన్ థియరం వేస్తేనా ఓకే, ఈ 5 వోల్ట్స్ వల్ల 1 ఆంపియర్, -10 వోల్ట్స్ వల్ల 4 ఆంపియర్స్, ఇప్పుడు టోటల్ కరెంట్ ఎంత పడి 5 ఆంపియర్స్ ఇస్ ద కరెంట్. క్లియరా నాన్న, బోత్ ఆఫ్ యూ? ఓకే, 54 అయింది, మోస్ట్ ప్రాబ్లీ లాస్ట్ ప్రాబ్లం. చూద్దాం, అయితే ఇంకోటి ప్రాబ్లం కూడా చేద్దాం. 8 మేబీ 5, 8, 10 దా తీసుకుంటాను. ఓకే, నన్ను చూడమ్మా. యూజ్ ద డేటా గివెన్ ఫిగర్ ఏ ఫైండ్ ద కరెంట్ క్యాపిటల్ ఇన్ ఫిగర్ బి. చేయండి అమ్మా. యూజ్ ద డేటా గివెన్ ఫిగర్ ఏ ఫైండ్ ద కరెంట్ క్యాపిటల్ ఇన్ ఫిగర్ బి అడుగుతున్నారు. ఇక్కడ ఇంతకులాగా చేసిన లాంటి క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు 10 ఇది 5 ఇది 2. ఓకే, 10 ఇది 5 ఇది 2. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ 30 వోల్ట్స్ అప్లై చేసి షార్ట్ అయితే మీకు ఆన్సర్ వచ్చేసి తెలుసు. ఈసారి షార్ట్ ఇవ్వకుండా టెర్మినేట్ బై సమ్ అదర్ రెసిస్టర్ ఇచ్చారు. వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ చేయండి అమ్మా మీరు. యూజ్ ద డేటా గివెన్ ఫిగర్ ఏ ఫైండ్ ద కరెంట్ క్యాపిటల్ ఇన్ ఫిగర్ బి. యూజ్ ద డేటా గివెన్ ఫిగర్ ఏ ఫైండ్ ద కరెంట్ క్యాపిటల్ ఇన్. ఇది షార్ట్ అయి ఉంటే మీకు ఆన్సర్ తెలుసా, మీకు షార్ట్ ఇవ్వలేదు సరే, కొద్దిగా మార్చి 7 ohms ఇచ్చారు. ఓకే, చేయండి అన్న, చేయండి. సరే నాన్న, ఇక్కడ 30 వోల్ట్స్ అట్ ద అవుట్పుట్ సైడ్ అడిగారు కదా, 30 వోల్ట్స్ అట్ ద అవుట్పుట్ సైడ్ ఇక్కడ అడుగుతున్నారు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఫిగర్ 1 అనుకుంటున్నాను. ఫిగర్ 1, లెట్ ఇస్ బి ఫిగర్ 1. సరే, ఇది ఫిగర్ 1 కి హోమోజినిటీ బై 3 చేసాను. హోమోజినిటీ ప్రిన్సిపల్, హోమోజినిటీ బై 3, హోమోజినిటీ బై 3 చేసాను ఫిగర్ 1. ఫిగర్ 1 కి హోమోజినిటీ బై 3 చేస్తేనా
డైరెక్ట్గా రాసేస్తాను. దిస్ ఇస్ 30 volts ఏమో ఇంటూ 3, ఇది కూడా ఇంటూ 3. ఓకే, దిస్ బికమ్ 30 volts, 15 amperes, 6. Let it be figure 2 అనుకో. హోమోజెనిటీ బై 3 చేస్తే ఫిగర్ 1. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే, సిన్స్ నెట్వర్క్ ఇస్ రెసిస్టివ్ నెట్వర్క్ కాబట్టి ఐఎమ్ అప్లైయింగ్ రెసిప్రాసిటీ థీరం. ఓకే, లీనియర్ పాసివ్ బైలేటరల్ నెట్వర్క్ కదా, let us apply reciprocity theorem to figure 2. అంటే even interchanging the source from input terminals to the output terminals, you will get the same response. Reciprocity theorem, okay, to figure 2. Figure 2 కి అప్లై చేస్తాం. ఫిగర్ 2 కి అప్లై చేసాం. అంటే ఈ 10 మీకు ఇప్పుడు దీన్ని 30 volts ఈసారి ఇటు వచ్చింది, 30 volts ఇటు ఇచ్చింది. ఓకే, let us short these terminals. Let us short these terminals. ఈ టెర్మినల్స్ ని షార్ట్ చేసాం. షార్ట్ చేసాం. let us short these terminals. 30 volts ఇటు షార్ట్ చేసాం. ఓకే అమ్మ, ఇక్కడ 30 volts ఇటు ఉంటే ఇది 6 amperes. 30 volts ఇటు ఉంటేనా దిస్ విల్ బికమ్ 6 amperes. ఇది సమ్ అన్నోన్ వాల్యూ అన్నోన్ వాల్యూ. లీవ్ ఇట్. let it be figure 3. ఓకే, ఫిగర్ అమ్మ, నాకు ఇచ్చిన డేటాలో నాకు ఈ మూడే తెలుస్తుంది. ఇచ్చిన డేటా బట్టి దిస్ ఇస్ 10, దిస్ ఇస్ 5, దిస్ ఇస్ 2, దిస్ ఇస్ 30, 15, 6. ఓకే, దిస్ ఇస్ 30, దిస్ ఇస్ 6. ఓకే, నాకు ఈ మూడే తెలుసు ఇచ్చిన డేటాలో. ఓకే, సరే. కానీ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి, 30 ఇట్ ఇస్తే 7 ohms పెడితే వర్డ్స్ కరెంట్ అడుగుతున్నారు. ఓకే, నన్ను ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఒకసారి నోటీస్ చేయాలి అమ్మా. ఇక్కడ 10 ఇస్తే 5, ఇది 2. ఓకే, 30 ఇటు ఇస్తే 15, ఇది 6. ఇక్కడ 30 ఇక్కడ ఇస్తేనే 6 amperes. అవునా? ఇక్కడ చూడండి, ఈ డేటా థర్డ్ డేటా చూడండి. ఇక్కడ ఈ 30 ఇక్కడ ఇస్తే ఇక్కడ 7 ohms కి కరెంట్ అయ్యి అడిగారు. ఓకే, మనకేమొచ్చింది, 30 ఇస్తే ఇక్కడ షార్ట్ చేస్తే ఓకే 6 amperes వచ్చింది. అంటే ఇది వాట్ ఇస్ దిస్ డేటా, వెన్ 7 ohm resistor షార్ట్ చేస్తామో దిస్ ఇస్ 6 amperes flowing. This is nothing but your ISC or I Norton current. Okay? ISC or I Norton 6 amperes వచ్చింది. 30 volts అప్లై చేస్తే 6 amperes వచ్చింది. ఎస్ఆర్ నమ్మా, చెప్పండి అమ్మా ఒకసారి. వెన్ దిస్ ఈజ్ షార్టెడ్, ఓకే, ఇలాగా నాకు 6 amperes వచ్చింది. ఇది ఒక డేటా నాకు తెలిసింది. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, నేను ఈ డయాగ్రామ్ ఫిగర్ బి ఒకసారి తీసుకుంటాను. ఫిగర్ బి ఈ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ గా చేయలేము. ఈ డయాగ్రామ్ ఈ క్వశ్చన్ సరిగా డైరెక్ట్ గా చేయలేము. సరే, అందుకే ఏం చేస్తున్నానంటే నోటీస్ ఫిగర్ బి మళ్ళీ రాసి, ఫిగర్ బి రాసి అమ్మా, ఇది మీరు ఇది ఏం చేయబోతున్నాం అంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా చేయలేకపోతున్నాం. కాకపోతే ఏం చేస్తానంటే ఈ ఫిగర్ బినే మన ఫిగర్ బి, ఓకే, ఈ ఫిగర్ బినే నోటీస్ చేయాలి. ఓకేనా, ఫిగర్ బినే నేను ఫిగర్ బి అమ్మ, ఇక్కడ నేనేం చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే నాకు ఇక్కడ షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. ఇక్కడ అవునా, మనకి ఇక్కడ షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది, ఐఎస్సి. అవునా, అందుకే ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ నార్టన్ ఈక్వివలెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. మీకు ఇక్కడ నుంచి చూసుకుంటా వాట్స్ నార్టన్ కరెంట్, వాట్స్ నార్టన్ రెసిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం చూస్తున్నాను. అప్పుడు దిస్ ఎంటైర్ నెట్వర్క్ ఐ విల్ రీప్లేస్ బై నార్టన్ ఈక్వివలెంట్ తో రీప్లేస్ చేస్తాను. ఏదైతే నేను చూపించానో ఐ విల్ రీప్లేస్ దిస్ ఎంటైర్ నెట్వర్క్ బై ఆర్ నార్టన్ ప్యారలల్ విత్ ఐ నార్టన్ కరెంట్ తో రీప్లేస్ చేస్తాను. లక్కీగా ఇది షార్ట్ చేస్తే వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్, 6 amperes is the current flowing here. ఇది షార్ట్ చేస్తే వాట్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్, 6 amperes is the current flowing. సరే, నార్టన్ రెసిస్టెన్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఓకేనా, నాకు ఐ నార్టన్ వచ్చేసింది. షార్ట్ చేస్తే 30 volts అప్లైయింగ్ హియర్, వాట్ ఇస్ ద షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ అంటే 6 amperes వచ్చేసింది. నార్టన్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నార్టన్ రెసిస్టెన్స్ ఏం చేయాలి అన్న, ఈ నెట్వర్క్ లో రెసిస్టర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఓన్లీ సోర్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ నెట్వర్క్ దిస్ ఈస్ ద 30 volt source. While determining the Norton's resistance, this 30 volt source replaced by short circuit. 30 volt source replaced by short chestanu. Okay, then find the I Norton, R Norton find out cheddam.
సరే నాన్న అదే నోటీస్ చేయరమ్మా అందరు నాన్న చూడండి అమ్మా అందరు చూడండి ఫిగర్ 2 ఫిగర్ 2 ఫిగర్ 2 ఫిగర్ 2 తీసుకున్నాం ఈ ఫిగర్ 2 లో నోటీస్ హియర్ ఈ వాల్యూ గురించి మర్చిపోండి 30 వోల్ట్ సోర్స్ ఇక్కడ ఉండాలి ఓకే ఈ ఫిగర్ 2 మీరు ఇలా చూడండి ఇక్కడ చూడండి అమ్మా అందరూ నోటీస్ హియర్ ఫిగర్ 2 దిస్ ఫిగర్ 2 ఇక్కడ 30 వోల్ట్ సోర్స్ ఉండాలి అమ్మా దట్స్ హ్యాస్ బీన్ రీప్లేస్డ్ బై షార్ట్ సర్క్యూట్ ఓకే ఈ ఫిగర్ 2 నా 6 ఆంపియర్స్ మర్చిపోండి ఇక్కడ యాక్చువల్ 30 వోల్ట్ సోర్స్ ఉండాలి దట్ హ్యాస్ బీన్ రీప్లేస్డ్ బై షార్ట్ సర్క్యూట్ 30 వోల్ట్ సోర్స్ రీప్లేస్ బై షార్ట్ సర్క్యూట్ తో రీప్లేస్ చేశాను షార్ట్ సర్క్యూట్ తో రీప్లేస్ చేశాను ఓకే అమ్మా ఇక్కడ నోటీస్ హియర్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఇన్ టు దీస్ టెర్మినల్స్ నాన్న ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ ద నార్టన్ రెసిస్టెన్స్ నాకు లక్కీగా ఇక్కడ వోల్టేజ్ తెలుసు ఇక్కడ కరెంట్ తెలుసు అనుకోండి ఇఫ్ ఐ నో వోల్టేజ్ కరెంట్ అట్ ఎనీ పాయింట్ అయినా హౌ టు ఫైండ్ రెసిస్టెన్స్ అమ్మా రేషియో వోల్టేజ్ టు కరెంట్ ఓకే రేషియో వోల్టేజ్ టు కరెంట్ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 30 volts by 15 amperes this is nothing or not ఇది నాకు ఉన్న డేటా 3 సర్క్యూట్స్ ఉన్నాయి ఈ 3 సర్క్యూట్స్ డేటా ఫస్ట్ ఇచ్చిన డయాగ్రామ్ దాన్ని హోమోజైడ్ చేస్తే ఒక డయాగ్రామ్ దాని రెసిప్రోసిటీ థియరం వేస్తే ఇంకో డయాగ్రామ్ ఇలా వచ్చింది ఓకే ఇక్కడ when 30 volts applied at the output at third diagram short circuit current nothing but 6 amperes ISC or I naught 6 amperes ఈ ఫిగర్ 2 నుంచి నేను ఏంటంటే నోటీస్ హియర్ ఈ వాళ్ళు అడిగింది ఇది ఈ డయాగ్రామ్ ఫిగర్ బిలో 7 ohms పెడితే వాట్స్ కరెంట్ అయ్యి అడిగారు అందుకే నేను ఏం చేస్తున్నట్టే నాట్ ఆన్ ఈక్వలెంట్ అప్లై చేస్తున్నాను నాట్ ఆన్ ఈక్వలెంట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫర్ దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ 30 volts కి షార్ట్ ద లోడ్ ఫైండ్ ఐఎస్సి ఓకే లుకింగ్ టు దిస్ 7 ohm రెసిస్టర్ ఆర్ నాట్ ఆన్ ఫస్ట్ నేను షార్ట్ ద లోడ్ 30 volts ఇక్కడ అప్లై చేస్తే షార్ట్ చేస్తున్నాను ఐ గాట్ 6 amperes ఆర్ నాట్ అని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం అన్నాను ఈ ఫిగర్ 2 తీసుకొని ఆర్ నాట్ అని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను ఫిగర్ 2 ఇక్కడ షార్ట్ అయిపోయింది ఓకే దిస్ ఇస్ 30 volts 15 ohms అయితే 15 amperes అయితే ఆర్ నాట్ అని 2 ohms therefore ఈ ఫిగర్ ఓకే దాన్ని తీసుకొని ఇక్కడ రాస్తే ఓకే దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ కెన్ బి రిటన్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఎలా రాసుకోవచ్చు దిస్ ఈస్ నాట్ ఆన్ ఈక్వల్ నథింగ్ బట్ 6 amperes I not on nothing but 6 amperes R not on nothing but R not on but what is the resistance we found out here 2 ohms ఓకే ఇప్పుడు షార్ట్ చేశాను అనుకున్నాను ఒకవేళ షార్ట్ చేస్తే కరెంట్ సోర్స్ సీయింగ్ 2 parallel paths that too one of the paths shorted and entire current flows across the short circuit path వాళ్ళు అడుగుతుంది ఇది కాదు ఇప్పుడు ఏం అడిగారు షార్ట్ కరెంట్ అడగట్లా when this is terminated by a 7 ohm resistor తో రీప్లేస్ చేస్తే when this is terminated by 7 ohms తో రీప్లేస్ చేస్తే what the current అయిన okay now current source seeing 2 parallel paths okay current division rule we require current across one of the path therefore I equal to R naught on by okay 7 plus R naught on into total current I naught on R naught on value 7 R naught on value 2 by 7 plus 2 into I naught on 6 this is a 12 by 9 by just అంటే 3 4s 3 3s 4 by 3 amperes it's a current type 4 by 3 amperes is a current type okay సరే ఇంకో మోడల్ ఉంది కానీ మై టేక్స్ టైమ్ another 5 minutes పట్టింది కాబట్టి మేబీ యు ఆర్ రన్నింగ్ అవుట్ ఆఫ్ your classes okay I'm stopping the class here right now okay understood clear right in the chat box now clear or once okay once more అంటావా సంధ్య ఓకే అండి సరే repeat సరే నాన్న notice here use the data given figure A find the current I in figure B okay. ఈ 10 volts 5 amperes 2 amperes రెసిస్టివ్ నెట్వర్క్ అన్నారు ఈ డేటా ఇచ్చారు 30 volts అప్లైడ్ హియర్ 7 ohms ఇక్కడ పెట్టారంట లోడ్ పెట్టారు ఇప్పుడు దాకా మనం లోడ్ పెడితే మనకు తెలియదు షార్ట్ అయితే మనకు ఆన్సర్ లేదు ఇప్పుడు దాకా చేసినంత షార్ట్ సర్క్యూట్ కి ఆన్సర్ చేసాం
ఈ ఎగ్జాంపుల్ షార్ట్ కాకుండా 7 ohms పెట్టి వాట్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ తో 7 ohms. ఓకే, సరే ఫిగర్ 1 ఓకే 10 5 2 అనుకుంటే 30 volts at the output side అడిగారు కదా. ఫస్ట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు గెట్ ద 30 volts at the input side కి అంటే homogeneity by figure 3 30 into 10 into 3 5 into 3 2 into 3 30 volts 15 amperes, this is 6 ohms. ఇది ఫిగర్ 2 అనుకో. అమ్మ ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ లో ఫిగర్ బి లో దే ఆస్కింగ్ 30 volts at the output side కదా. నెట్వర్క్ ఇస్ రెసిస్టివ్ నెట్వర్క్ కాబట్టి ఐఎమ్ అప్లైయింగ్ reciprocity theorem to figure 2. అంటే 30 volts interchange from input terminals to the output terminals చేసిన విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. ఓకే 30 volts ఇన్పుట్ నుంచి అవుట్పుట్ విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. ఓకే, ఇది 30 చేస్తేనే దిస్ కరెంట్ ఇస్ 6 amperes. ఇంతవరకు డేటా వచ్చింది. ఈ ఫిగర్ బి చూస్తే 30 ఇక్కడ 7 ohms పెడితే ఇది ఆస్కింగ్ డిటర్మైన్ కరెంట్ అన్నారు. ఇది షార్ట్ అయితే మన షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ ఇది ఫిగర్ 3 చెప్పొచ్చు 6, కానీ ఇది టెర్మినేటెడ్ బై 7 ohms కదా. అందుకే నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే దీని నెట్వర్క్ మొత్తానికి లెటెస్ట్ రైట్ ఫైండ్ నార్టన్ ఈక్వివలెంట్ అనుకో. అంటే ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ ఐ నార్టన్ ఆర్ నార్టన్. ఓకే, నార్టన్ కరెంట్ నార్టన్ రెసిస్టెన్స్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద నార్టన్ కరెంట్ అంటే షార్ట్ చేస్తే వాట్ ఇస్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్ 6 amperes ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే, లోడ్ షార్ట్ చేస్తే 6 amperes ఫ్లోయింగ్. నార్టన్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఆర్ నార్టన్. ఆర్ నార్టన్ టెక్నిక్ ఏంటి 7 ohms లో చూసి మీరు కనుక్కోవాలంటే ఇక్కడ ఈ నెట్వర్క్ రెసిస్టర్స్ ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ ఉంటే డీయాక్టివేట్ చేయాలి. వాట్ ఆర్ ద సోర్సెస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ నా ఇది రెసిస్టర్ నెట్వర్క్, దీంట్లో రెసిస్టర్స్ ఉంటాయి. ఓన్లీ సోర్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ నెట్వర్క్ నథింగ్ బట్ 30 వోల్ట్ సోర్స్. ఈ 30 వోల్ట్ సోర్స్ ని షార్ట్ చేసేయండి. ఓకే, ఓన్లీ సోర్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ 30 వోల్ట్స్ షార్ట్ చేయాలి. ఓకే, ఆ డేటాని నీ ఫిగర్ 2 లో నాకు కనిపిస్తుంది. చూడండి ఫిగర్ 2 ఇక్కడ 30 వోల్ట్స్ 15 ohms 6 amperes. ఇది షార్ట్ అయిపోయింది. ఇటువైపు సోర్స్ షార్ట్ అయిపోయింది. ఇటు సోర్స్ షార్ట్ అయినట్లు కనిపిస్తుంది, ఈ షార్ట్ చేసినట్లు కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఇంటూ దిస్ టెర్మినల్స్. ఈ టెర్మినల్స్ చూసుకోండి. ఐఎమ్ లుకింగ్ ఇంటూ దీస్ టెర్మినల్స్. ఇక్కడ టెర్మినల్స్. ఓకే, వాట్ ద రెసిస్టెన్స్ సీన్ ఇంటూ దీస్ టెర్మినల్స్. సపోజ్ ఊరికే మీరు ఏబి టెర్మినల్స్ అనుకుంటే వాట్ ద రెసిస్టెన్స్ సీన్ ఇంటూ దిస్ టెర్మినల్స్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ కూడా ఇది ఏబి టెర్మినల్స్, ఇది టెర్మినల్ ఏ, ఇది టెర్మినల్ బి. ఓకే, ఇది లోడ్ ఆల్రెడీ షార్టెడ్ అయింది, 30 వోల్ట్ సోర్స్ ని షార్ట్ చేసాం. లక్కీగా ఏంటంటే ఇన్పుట్ సైడ్ 30 వోల్ట్స్ 15 ohms అంటే యు నో ద వోల్టేజ్, యు నో ద కరెంట్. కరెంట్ తెలుసు, వోల్టేజ్ తెలిస్తే రెసిస్టెన్స్ నథింగ్ బట్ రేషియో వోల్టేజ్ టు కరెంట్. ఇక్కడ 30 ఇక్కడ 15 తెలిస్తే 30/15 2 ohms ఇస్ ద నార్టన్ రెసిస్టెన్స్ లుకింగ్ టు ద టెర్మినల్స్ ఏ కామా బి అని వచ్చింది ఇన్ఫర్మేషన్. ఇది పాయింట్ తెలిస్తేనని ఇక్కడ ఇన్నోవేటివ్ పాయింట్ ఇదే. దేర్ఫోర్ ఓకే, ఈ దీనికి నార్టన్ ఈక్వివలెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం అనుకున్నాం కదా. ఇటు నుంచి చూస్తే ఈ షార్ట్ చేస్తే నాకు ఐ నార్టన్ 6 amperes. ఈ రెసిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 2 ohms వచ్చింది. దేర్ఫోర్ దిస్ ఎంటైర్ నెట్వర్క్ రీప్లేస్డ్ బై ఇది నా ఆ ఎంటైర్ నెట్వర్క్ ఐ హావ్ రీప్లేస్డ్ బై ఇట్స్ నార్టన్ ఈక్వివలెంట్ తో రీప్లేస్ చేశాను. రీప్లేస్ బై ఇట్స్ నార్టన్ ఈక్వివలెంట్ ఇలా రీప్లేస్ చేశాను. ఓకే, therefore they asking us to determine the current through 7 ohms. Okay, load. Okay, the current division చూడలేదు. This current dividing ఎప్పుడు వస్తాయి ఇలా వచ్చింది. అమ్మా క్లియరా నాన్న? మళ్ళీ క్లియరా చెప్పమ్మా? ఓకే, ఎస్ సార్. ఓకే ఓకే సార్, క్లియర్, వెరీ గుడ్ అమ్మా. టుమారో అగైన్ మార్నింగ్ షార్ప్ 6 o'clock క్లాస్ పెట్టుకుందాం, 6 to 8. టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు కంక్లూడ్ ఆల్ ద థీరమ్స్ నా అయిపోతాయి. రేపు చిన్న చిన్న థీరమ్స్, మిలిమెన్స్ థీరం ఉంటుంది, కంపన్సేషన్ థీరం ఉంటుంది. Then there is 1 or 2 problems in this reciprocity theorem that concludes your theorems. Okay, right. Okay, Nana. All the best. God bless you. Bye. See you tomorrow.